مرحبا بكم جميعا مشاهدين لصوت الشعب. السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا كويسين أينما كنتم. الناس المشاهدين في فيسبوك يا ريت تعملوا شير لللايف فيديو وخلينا نسلم عليكم يعني كلكم بمقاماتكم المختلفة. والتحية برضو لناس المشاهدة في يوتيوب وأيضا الناس المستمعين في كلاب هاوس. إن شاء الله أنتم كويسين أينما كنتم. وقبل ما نبدأ لايف فيديو بتاعنا خلونا نقدم تحية لجماهير شعبنا من المواطنين اللي بيعيشوا الوضع بتاعت المعاناة في كل المدن بتاعت جنوب السودان، وتحية خاصة بنقدمه لأهلنا وشعبنا يعني الساكنين في يونميس، في جوبا، في بور، في ملكال، في بنتيو، في واو، وفي كل الأجزاء بتاعت Central and Eastern and Western Equatoria، وبرضو لشعبنا اللي بيعيشوا معنا في الإداريات الثلاثة. برضو ما ننسى إنه نقدم تحية من شعبنا من اللاجئين في الدول مثل يوغندا وكينيا، السودان، إثيوبيا، أريتريا، بعض الدول العربية. نقدم له تحية النضال والصمود. والتحية الأخيرة بنقدمه لكل مناضلين في كل أجزاء في جنوب السودان، وكذلك تحية لأطفالنا والمتشردين في الشوارع في جنوب السودان. حقيقة خلينا أقول لكم كلكم للمسيحيين المشاهدين لهذه الحلقة، أنا بقول لكم هابي جود فرايداي. الليلة طبعا أفتكر الناس عندنا الليلة الجمعة عندنا هنا في محلنا هنا فوقه. امبارح كان جود فرايداي لأستراليا، وقبيل برضو للناس بتاعتنا في جنوب السودان وبعض الدول، كل الدول الأفريقية والدول العربية وكذلك أوروبا. برضو مقدما نقول لكم هابي إيستر، وإن شاء الله تحتفلوا بخير. يا أيك صباح الخير، إن شاء الله أنت كويس my brother. My joke Dao, good night. Yeah, good night to you my brother. John Kamba, good afternoon to you. Morgi, Lopai, good afternoon to you. حقيقة زي ما انتم شايفين الحلقة بتاعتنا الليلة بتاعت اللايف فيديو. أنا قبل ما نمشي قدام كده خلونا داير نستمع أنا دايركم نحن نستمع كده للوزير بتاعت مالية السابق برنابا، وفي يوم اللي هو كان يعني قاعد يسلم المكتب لباشمهندس أوو وزير المالية الجديد. أنا دايركم كده نستمع لكلام بتاعت برنابا بعد ما هو سلم، we take it from there. We are going to take it from there. So just listen. My brother, Engineer Daniel O, I want to say congratulations for your deserved appointment. I'm so much happy and excited that you have actually won the trust of His Excellency the President and appointed you as our National Minister of Finance and Planning at this particular time to fix and continue to fix our economy. What many people do not know is that Engineer O and I come from the same background. We went to the same secondary school. We studied, we all sat for additional mathematics, and we went to the same engineering schools before I moved to economics in the early 2000s and did my economics background. So this is a similar experience
similar thoughts, similar ideologies, and similar strategies that is going to continue, no change. What I want to mention is that so many people have been skeptical, thinking that I have been victimized by the enemies of reform. And people have been calling and coming to my house wondering why I was removed. And I was doing wonders. I was trying my best. And I told them, you are liars. You are not more intelligent than our president and our God. Our president, Salva Kiir Mayardit, has more wisdom than all of us. ربنا في السماء عنده قوة أكثر من كل زول موجود هنا. Everything happens in the will and the wisdom of the Almighty God. So I believe, Rabbuna Gali Awaladi, you have tried your part, Ita Amul Juzu Kabir, you have fixed policies. Come, I have a better place for you. And Engineer all is fixed to continue making the reform work. As I stand before you today, marking the culmination of an incredible journey since my appointment on the 3rd of August 2023, my heart is filled with gratitude and a profound sense of accomplishment. Reflecting on the strides we have made together, I am reminded of the resilience, dedications, and collective efforts that we have defined, or that has defined the tenure when I'm in the ministry, when I have been in the Ministry of Finance and Planning. Our achievements are many and varied, each contributing significantly to the financial and economic landscape of our beloved nation. You know, comrades, when I first entered here into these premises, the first thing I realized was the sudden proposed increase of salaries to 600%. I fought hard to explain to the SPLM caucus, to the parliament, that it is not viable, that there are certain things that we need to work on before we increase the salaries in this particular time. I tried to tell people that it will shock the market and that the supply of SSP in the market will increase. It was difficult to be understood at the time, but I think His Excellency President Salva stood with me firmly, and we finally settled at 400%. My second mission after the approval of the budget was to stick to the budget. So I did not entertain anything out of the budget. And that is why the claims that were not part of the budget was not paid. And that was my first encounter with resistance. I then found rampant medical claims flowing all over the corners of this ministry. I stopped them to safeguard the budget, but people did not appreciate it. My team and I then embarked on the reform agenda, starting with broad restructuring of the ministry. Until our intervention by then, this institution lacked cohesive organizational structure. Literally, there was no clear organogram, but now we have one, and everybody is well fitted. I did the deployment of DGs, directors, and the rest in the spirit of inclusivity and merit. I did not care who brought you here or who you are. I just read your profiles, experiences, and performance, and that were the basis of my deployment. We then entered
on a comprehensive payroll cleansing, a vital step towards enhancing transparency, accountability within our public financial management system. My team and I worked so tirelessly to import biometric machines. I want to appreciate our President who supported us in this process and issued a presidential order on 25th February 2024. I hope my brother, Engineer Daniel O, will continue in the same path. This is very vital to reduce corruption and foster right execution of the budget. During my tenure also, I issued a number of ministerial orders to enforce efficiency and effectiveness in non-oil revenues collection. To streamline non-oil revenues, we went to the border and found over 20 offices collecting without proper accountability. You know, I closed them down and I created one-stop shop, single form for collection for only 5 institutions that are allowed by the Financial Act. And that was another attempt to make reform work. I then sat down with my team and agreed to cancel and suspend all non-statutory exemption because we were losing millions of dollars, and that was another encounter with resistance. We then introduced electronic cargo tracking notes with my brother Africano and my brother Albino Duck to reduce under-declaration, underestimation, and track all our cargoes leading to Juba. People did not like it, but it was also a good endeavor to fix our country. In the same regards, we slashed the number of organized forces to 50% at the border. Will that work? I don't know. But I believe Engineer Daniel will continue in the same path. And I know people are very sensitive to change. I want to thank the leadership of organized forces at that particular time and now, who accompanied me to Numuli to fix the border and have to enhance our non-oil revenues. My biggest concentration, my brother Engineer Wo, was to diversify our economy. So my focus has been in agriculture, mining, and external trade. You have seen how we have restructured the agricultural bank, as mentioned by the governor. And my other focus has been prioritizing government payments or government claims. And that is why we managed to pay for embassies, we managed to pay our basketball teams, and our subscription to the UN, to the AU, to African Union, to IGAD and all the other bodies. I also issued other ministerial orders to establish institutions such as Financial Claims Board, Tax Exemption Board, and many other bodies that actually support our reform agenda. Through these reforms, we have laid a groundwork for rapid economic transformation that will result in a prosperous economy if implemented in the same spirit. My brother Daniel O, our quest to diversify our revenue streams, reduce our dependency on oil revenues, we need to make significant stride in actually increasing non-oil and also go for external loans. You know, we have successfully negotiated our way with several companies and financial institutions all over the globe. We did complete negotiations with Sheikh Hamad bin Khalifa Nahyan in Dubai, HBK, Department of Petroleum, for a long-term facility. We also negotiated with China African Corporation, we negotiated with Green Bank, we negotiated with Marina in Canada, and so many other institutions, just to have long-term facilities that will enable us
to pay salaries and pay government operations. I'm so much hopeful that some of the transactions will reach our country very soon, as we have completed most of them. These achievements, alongside ongoing investment opportunities also with the Bahrain companies in livestock, in fisheries, in agriculture, in gold mining, and medical services, that I wish you continue with my colleagues who we have started this journey together with. We have also significantly expanded our support base with the key global financial institutions like IMF, the World Bank, African Exim Bank, China Exim Bank, African Development Bank, among other institutions who have actually supported us, have been supporting us in our journey, in our economic transformation. The journey we have embarked upon was not without challenges, Comrade Daniel Awo, but the unwavering support of our leadership and the dedication of our team at the ministry, we managed to reach here. And I want you to sustain it. And I want to extend my deepest appreciations to the entire staff of the ministry for their cooperation, for their support, and the leadership that they have shown during this period. To our financial partners, diplomatic missions, donors, development partners, I thank you for your collaboration during my tenure. I urge you to extend the same level of support and assistance to my successor, ensuring that he succeeds in achieving the goals of the nation. To you, my brother, I want to give you this advice. I want you to remain steadfast in your commitment to transparency, to accountability, and inclusivity. You know the path ahead is filled with opportunities and challenges alike, as mentioned by previous speakers. But with perseverance, with collaboration, and visionary leadership, you will steer our nation towards a greater prosperity. As I bid farewell, I carry with me memories of our achievements and the challenges we have overcome. It has been an honor to serve our country in this capacity, and I look forward to witnessing the continued success of the Minister of Finance and Planning under your new leadership. Before I conclude, I want to offer special thanks filled with love and humility to the Deputy Minister, Comrade Agog Makur, to the two most dedicated undersecretaries, to DGs, Deldi, Dabuna, Rob, and the rest, to all our colleagues, to the hard-working, most dedicated staff, the small team that I have ever had in the ministry. Yeah, shukran jaziran. Thank you so much to former Minister of Finance, دكتور باك. للناس المشاهدين، أنا كنت قاعد أضحك في تعليقات بتاعت بعض الناس في كلاب هاوس لبعض الكلمات بتاعت وزير المالية السابق. أنا شغلت الفيديو ده لأنه أنا داير الناس شوية كده نكونوا مع بعض شوية، عشان دايرين نمشي شوية في العنوان ذاته بتاعت الحلقة. أنا شايف برضو قبل شوية كنت قاعد أقرأ تعليقات بتاعت ناس إنه ما في انهيار اقتصادي جديد، والاقتصاد ده انهارت والدولة انهارت ذات. الحاجة اللي ما بيعرفوا ناس كثيرين ويسعروا نفسهم ليه إدوارد كاتب الحلقة ده مثلا اللي أنا كتبتها إنه اقتصاد جنوب السودان على حافة انهيار بفضل سلفا كير. South Sudan economy is on the verge of collapse due to Salva Kiir. Mayardi, ليه مثلا you add yourself and then use your mind when you are actually commenting and actually when you are analyzing.
عشان برضو ما تقع في فك بتاع انه you try to play smart and you will not get it. So let continue. ده واحد. انتوا استمعتوا للكلام بتاع باك، وهو لو انتوا لاحظتوا انا شغلت الفيديو ده ليه؟ عشان انا كنت نقول لي للشعب بتاع جنوب السودان انه هو عمل شنو وما عمل شنو، ويا ريت لو انتوا سمعتوا من كشمو. برضو في كلام كتير كده هو كان عمله، يعني شغلنا الفيديوهات ده قبل كده. تذكروا موضوع بتاع فنادق وتاكس وكلام الكثير ده، شغلنا الفيديوهات. ناو عندنا وزير جديد، وزير مالية جديد اسمه أوو، وأنا قاعد أتابع بفيسبوك قبل يومين. أنا قريت شلت بوست لما هو يوم ذاته حسب باقي يتكلم فوق ده، هو قال كلام وبروفيسور جوك تقريبا في زول عمل بوست كرنا نجيبه لكم فوق. That is very important before we move forward. Let me bring it up. ده لو انتوا لاحظتوا البوست ده بوست كرنا اوريكم بالتاريخ. انا شلته في الصفحه بتاعت بروفيسور جوك مدود. Just be with me just 1 minute. البوست طبعا البوست كتبوا راديو بتاعت حاجه اسمها راديو بو راديو اف ام. البو راديو اف ام ياو كتب الكلام ده. بعدك بروفيسور جوك هو شال البوست يوم 18 وكتب تعليق really. بعدك الباقي كلام تاني ده كتبه بمونجان. انا ما فاهمه to be honest with you guys. But what is very important اللي هو الكلام البروفيسور جوك عمل فيه تعليق انه او honorable كرين شو كلام كتبه ناس بو راديو اف ام. قالوا honorable I'm just quoting reading the quotation. Honorable Awo Daniel Chuang took an oath of the office before President Kiir earlier today in the State House J1. Good, let's move forward. Minister Awo promised to fight hard this inflation by reducing $100 down to 80,000 SSP within 1 week. ده كان البوست انه هو ينزل الدولار within 1 week. كان الناس اللي قاعدين يشيروا فيسبوك الدولار الليله كم؟ الناس اللي دوز ار واشنج في فيسبوك في كلاب هاوس، الناس اللي قاعدين في جنوب السودان دولار الليله كم؟ ومباراه طبعا جهاز الامن والبوليس والبهيم والسي اي دي كانوا بيقبضوا في الناس بتاعت الدولار. مش كده؟ I'm coming to that. أنا جاي الحاجة دي، لكن قبل ما نجي في الحاجة ده كله كده نشوف الدولار عمل كم. امبارح قالوا امبارح كان 245، الليلة قالوا 240. الليلة قالوا 240. It's very good للناس المتابعين. خلوكم معي. Let's continue the discussion. طبعا أنا قريت الكلام بتاع قبل شوية. بعدين بروفيسور جوك مدود قام كتب تعليق أنا قاعد أفتكره مهم جدا to South Sudanese. هو هنا طبعا بروفيسور جوك كلام ده يوم 18 the same day 3. هو كتب تعليق إنه is very important نمر عليه هنا في صوت الشعب. قال is the dollar a South Sudanese currency؟ وطبعا هو قاعد يسأل هل الدولار ده يعول العملة المحلية لجنوب السودان؟ is very important لأنه يعني ناس كثيرين جدا في جنوب السودان أنا أفتكر هم ما عارفين what going on، لأنه ظاهر الناس قاعد تلوم في الدولار الأمريكي أكثر من إنه هم ذاته يشوفوا المشكلة وين بالضبط. وده أنا داير نشرح لكم خلال الحلقة بتاعت الليلة. Okay, so is the dollar a South Sudanese pound, a South Sudanese currency؟ ده سؤال بتاع بروفيسور جوك وبيتسأل هل الدولار ده العملة المحلية بتاعت جنوب السودان؟ شكرا مارتن وشكرا كريس. شكرا للناس اللي كتبوا الدولار الليلة ب 240. ومبارح هم كانوا قبضوا الشباب شغالين دولار في السوق في جوبا اللي قالوا ديل ما أعرف I don't know what going on but
في فيديو باشير بتاع واحد honorable I will play it to جنوبين. So خلينا نستمر في الكلام بتاع بروفيسور جوك. Why do people keep blaming the dollar and calling it strong? بروفيسور جوك قاعد يسأل سؤال ليه مثلا الجنوبين قاعد يلوموا في الدولار الامريكي؟ ذنب الدولار شنو؟ ليه ناس بيلوموا في الدولار وبنادوا قالوا الدولار ده حاجه قوي؟ Very important question from Professor Jok. The question is not why the dollar is so strong. That يعني قال السؤال ذاته ما انه ليه مثلا الدولار ده قوي شديد. That is not the question according to Professor Jok. The question is why your currency, the SSP, is so weak. Yep. وده السؤال اللي انا جبت البوست بتاعت البروفيسور جوك. يعني لو لاحظت الجنوبيين كتير جدا في جنوب السودان الان، لانه الحكومه دي ما قاعد يقول الحقيقه للشعب بتاع جنوب السودان. الحاجه اللي ما فهموا الشعب بتاعنا في جنوب السودان انه الفشل بتاع الحكومه بتاع سلفا كير في اداره جنوب السودان والتفشي بتاع الفساد اللي هو انتشار الفساد في المؤسسات بتاع القبليه، الضعف بتاع المؤسسات بتاع الدوله، النهب or stealing to the maximum، النهب والسرقه بتاع الموارد بتاع الدوله. الاسبوع اللي فات في قروش قالوا كان دايرين يحربوا لتشاينا ترو رومبيك، قبضوه هناك. واسا معلومه اللي سميته قالوا ما اعرف السلطات هناك رفضوا يجيبوا قروش يرجعوا لجوبا. قبل فتره في قروش برضه قبضوه في مطار بتاع انتبي، كميه كبيره جدا من الدولارات اتشالت من مطار جوبا، يعني طلعت عاديه من مطار جوبا واتقبضت في مطار بتاع انتبي. شعب بتاعنا في جنوب السودان انتم محتاجين تفهموا انه الحكومه دي ما اقول لكم حقيقه ليه، لانه ما في زول صادق من الناس زي بيجي للشعب ويقول للشعب الحقيقه الحاصل شنو. كلهم كذابين. وزير ماليه كذاب، محافظ بتاع البنك كذاب، وزير الاعلام كذاب، وزير مجلس الوزراء كذاب، كلهم كذابين. وانا بوريكم بعد شويه بي ويز مي اوريكم الناس الكذابين كيف. اوكي سو ناو ذا كويشن، السؤال اللي طرحه بروفيسور جوك المفروض كله اي جنوبي يساله is not for us كجنوبيين to blame الدولار، نلوم الدولار، والله الدولار ده بقى قوي، دولار ده مشى فوق، دولار ده طار سما. يا اخي الدولار ده ما يطير سما، ما له ماله يطير وينزل تحت، ما عندنا بقى شغل. البهمنا الهمله بتاعتنا المحليه، وده النقطه الجنوبيين المفروض يفهموا كويس الشعب بتاع جنوب السودان. وده الحته لو الشعب بتاعنا في جنوب السودان قدر يفهموا ليه مثلا الهمله بتاعتنا المحليه جنيه SSP وقع ليه، it will make it easier، هيكون سهل to the people of South Sudan to decide what is the next step، الخطوه الجايه شنو. because انتوا واقعين في فك بتاع نظام رجيم، نظام ديكتاتوري فاسد، يجيد الكذب، يجيد النفاق، مسيطر على اجهزه الدوله، اعلام، وما في زول بقول الحقيقه. يعني مثلا اديكم كلام اللي قالوا قبل المحافظ بتاع البنك في المؤتمر الصحفي ولا السن من هذول الناس اي راديو، والله هنا ماشيين نصرف مرتبات. يعني هسه انت داير تصرف مرتبات للشعب بتاع جنوب السودان، محتاج تعمل لك مؤتمر صحفي. انا بيجي لده بعد شويه، ده محتاج، ده بوريكم انه ده كله لانه دايرين يعني تو كونفيوز، يعني يلخبطوا راسكم شعب بتاع جنوب السودان، ان يطمنوكم. يعني مثلا يديك الشيك من البياض يقول لك والله هنا انا اديكم القروش while there is no money. While there is no money, you see, there is no money, but why they are not honest with themselves. This is the point. عشان كده انا كل مره لما اجي هنا قاعد ارجع للفيديو بتاعت هونوربل اغانغا شويل، لانه جنوبيين we try to blame المينيسترز اللي بيجوا مثلا حسن زي باك جا قالوا باك ده زول فشل. لا باك ما فشل، رغم انه باك جبال قال كلام بتاع التطبيل، وطبعا لازم يقول الكلام ده عشان he want to become another minister again. ما ممكن انت ماشي في الديكتاتوريه. سلفا كير ده is a dictator. لو باك قال كلام زي كلام اللي قالوا جبال ده، جبال قال كلام زي ما كتب ناس، كلام بتاعت كسرتلي، كلام بتاعت يعني زول you need to appreciate in reality. والله Salva Kiir is a wise man, he is like a god، والله he is love. عشان why؟ عشان هو وطالع لازم يوري للبريزيدنت هو بيعرف باك مع نفسه he knows انه what Salva Kiir did is wrong. لا ممكن زول تشيله لي ما تم سنه في المنصب يتشال يعني، and he was doing his best okay, but because back
he playing politics and he have to be smart and he have to swallow anything. يعني حاجات الحصل ده كله he have to swallow his pride. حاجات ده كله لازم يخطو جوابتنا وبعدك هو to pretend he loved President Kiir. Wallah, yeah, President, and you guys are liars. No, we are not. Nasser they are not liars. But it are الواقع شنو يعني? Is the same back الباق القبيل اللي قال الكلام ده في قبل شوية. That is the same back قبل فترة قال the so-called veterans, the so-called ما أعرف شنو كده war veterans. مش كده? Is the same back. And the same back after that, after he removed from the position, is the same back he come in apologize, saying he's going to give his apology to the veteran. شفتوا الكونفيوجن كيف؟ is the same back اليوم داك او من يوم الاحتفال ده يقول الستيتمنت القبيل ده ليه؟ لو ما قال الستيتمنت ده بخصص له حجره لانه بلد بتدار بالديكتاتوريه. Let's move forward with our awareness to the people of South Sudan. Share the video. الناس اللي قاعدين في Facebook, share the video. No hard or feeling. Take it easy. We are here. Uze shatta, but nothing we can do. You have to swallow. Come with the eunuch, just take it. أنا قاعد نتكلم مع ناس مفسدين, فاسدين وحرامي ولصوص. People of South Sudan, they need to understand it. Let continue. Let's go back to the post of Professor Jok. So Professor Jok is asking a legitimate question. The question, al-Junubin, ayizol, fi Junub Sudan, mufrud yasalo. And this is very important to the people of South Sudan. إنه يا أخوانا أنهنا نفهم ونشوف السؤال الصح المفروض مواطن في جنوب. Because أنت يا مواطن أنت when you confuse yourself. يعني مواطن بتاع جنوب السودان ده مواطن غريب جدا. You see مواطن متناقض وأنت ذاتك بتصعب تفهمه ليه؟ لأنه وزاده ما عارف دير شنو. أوكي؟ ليه؟ لأنه مواطن have been confused لخبطوا بين الانتماء للقبلية والماسوبية وما عارفهم زاروا they supporting الحرامية وكده. So now nobody knows what actually you want. عشان كده مثلا أديكم example بسيط جدا. الفيديو بتاع محمد اللي اسمه زول الصومالي اسمه محمد ده. In reality يا جنوبين yes محمد الصومالي ده كده خلينا نكمل. أنا بيجي let me finish this عشان أشيل because أنا داير أجيب وأشيل في الفيديو هنا. شو قاعدين نقرأ الكلام ده. The question is why your currency the SSP is so weak. This is question. ليه العملة بتاعتنا ضعيف؟ ده مفروض السؤال أي مواطن في جنوب السودان يطرح السؤال ده لحكومة بتاع جنوب السودان. كويس؟ جميل جدا، جميل كاميرا. الحكومة الشعب بتاع جنوب السودان كلكم مفروض تطرحوا السؤال ده لحكومة جنوب السودان. ليه العملة بتاعتنا بقى ضعيف ليه؟ He's not complaining about دولار مشى فوق دولار تحت. ما دولار ما عملة بتاع جنوب السودان. دولار ده عملة بتاع البلد اللي أنا قاعد فوقه ده. أوكي؟ وما بتلقاه في السوق. في الناس بيبيعوا في الشارع. سوق أسود وكلام ما في. هنا ده قروشك بالدولار هنا بالدولار. ده بتاعتنا ناس أمريكان هنا. ده قروش بتاعهم. قروش بتاعكم أنتوا يا قروش بتاعتنا بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. ده SSP الراسو قروش الفيورا دكتور جونجر. But السؤال أنتم مفروض تطرحوه كشعب بتاع جنوب السودان ليه قروش بتاعنا ده بيجي ما عنده قيمة؟ ده مشكلة بتاع الأمريكان؟ No. ده مشكلة بتاع ترامب؟ No. ده مشكلة بتاع جو بايدن؟ No. ده مشكلة بتاع الشعب الأمريكي؟ No. ده مشكلة منو؟ ده مشكلة الحكومة الفاشلة القاعدة في جنوب السودان. وأنا بوريكم له خلال الحلقة ده. وده المفروض شعب جنوب السودان يفهموا. ولذلك بروفيسور جوك is asking a question. The question is why your currency, the SSP, is so weak. Let's continue quoting what Dr. Jok wrote. Your leaders knows why يعني الغيارات بتاعتكم في الجنوب عارفين ليه مثلا قروش بتاعتنا ضعيف ليه. ده كلام بتاع بروفيسور جوك. عارفين. But they will not be able to say that. But they are not telling you. ما بقول لكم انتوا. وكلام بتاع جوك ده صح. الشعب بتاع جنوب السودان وانا هنا هسه نحن لما نجي هنا we are making awareness to the people of South Sudan. For the people of South Sudan to understand government بتاعتكم اللي انتوا قاعدين تطبلوا له ده. While the bad government, the bad leaders, they are tribalists, كلهم حرامية, كلهم فاسدين, كلهم شرذمة, كلهم cartel, but you still, people of South Sudan, clap your hand for them. You still clap your hand for the failed president Salva Kiir.
you still clap your hand for the failed ministers الفاشلين. And this is the problem. البروبلم is the system كويس بتاع جنوب السودان. والغيارات ديل ما يقولوا لكم زي ما قال بروفيسور جوك, but they are not telling you so that you keep blaming. Yep, you keep blaming foreign currencies for your misery. Yep, yeah, Professor. Thank you so much for your misery. You guys keep شعب بتاع جنوب السودان. We keep blaming who? أنا هنا كشعب بتاع جنوب السودان بنلوم الدولار الأمريكي, بنلوم الأمريكان, بنلوم الحكومة الأمريكية, بنلوم الدول بتاع الجوار. ليه؟ زي ما قال بروفيسور, أنا هنا مفروض أنتوا يا شعب بتاع جنوب السودان تلوموا حكومتكم الما أسست, تلوموا الرئيس سلفا كير. الزول اللي بياخذ المسؤولية الأول ده بريزيدنت كير, ده الزول الفاشل. وأنا بديكم example بشوية. Be patient with me. Be patient. I'm going to tell you. وانا بعمل quotation لكلام اللي كتبوا الناس بتاع South Sudan on focus امبارح. What the name of the website? Just a minute عشان نديهم حقهم برضو. The website they call it yep South Sudan focus press. طبعا ده جسم actually close جدا مع ناس مع نايل بيت, وكتبوا حاجه عن زياره بتاع الرئيس, وانا بجيب بعد شويه. لانه الجنوبيين لو انتم ما قدرتوا تفهموا what is the problem, المشكله وين بالضبط, انتوا هتكونوا لافين. يعني هذا بيكونوا جارين زي زول, يعني زي عشاب النيل في المويه. اوتو دوله ويان نيفن اشلو بسموه عشاب النيل. ده بيكون ماشي ما له تيار ماشي قوي بمشي معه. اتجاه ثاني لو رياء جنوبيه شرقيه بيكون ماشي اتجاه ثاني. ده لو رياء شماليه تلقاه ماشي اتجاه جنوب, لو رياء جنوبيه غربيه تلقاه كده. ليه؟ لانه ما عنده دايركشن. الدايركشن بتاعه according to the wind, الاتجاه بتاع الرياح. And this should be understood by the people of South Sudan. إنه what is the problem? المشكلة جنوبين لونينا ما فهمنا وقعدنا تحت وبطلنا بلامي جروب بتاع خواجة. الدولار ده ما عملة بتاعتنا بتاع جنوب السودان. العملة بتاعتنا بتاع جنوب السودان ده الزول الموصول لو بقى ما عنده قيمة ده منو؟ ده سلفا وحكومته. ليه؟ لأنهم الناس زيل خلوا القروش دي العملة دي ما يكون عنده قيمة, يكون meaningless, يكون ما منه فايدة. No, are we blaming خواجات دولار بتاع خواجة؟ لا. Who we should blame? We should blame the حكومة بتاعت سلفا كير الفاسدة والفاشلة الما عندها إنتاج, الما عندها تصدير. ما أنت بس أنت شغال استيراد كويس, أنت ما قاعد تصدر. سو قروش يكون قوي كيف؟ بيقع. لانه useless, بيكون useless لانه في الريجن meaningless. انت كدوله ما قاعد تصدر حاجه ليوغندا, انت ما قاعد تصدر حاجه لكينيا, انت ما قاعد تصدر حاجه للسودان, ما قاعد تصدر حاجه للصومال, ما قاعد تصدر حاجه لإريتريا. انت قاعد تعمل شنو؟ جيب. حتى الطماطم بيجوا من يوغندا. الطماطم يا اخواننا خرطوم رنگ ده تمسك من جلحق, والرنگ وتجاه من ناس جلحق بجا شو من المنطقه بتاع جلحق ده بتاع الملوط ده, وانت ماشي كده ده لعدي تجاه بتاع غير قاعد هناك. ده كله منطقه بتاعت الصناعه بتاعت الفواكه المنطقه ده. لو الناس انت تكون بيجي وقت ده بتلقاوا اللواري والحاجات واقفين شايلين طماطم ودينا لخرطوم. ليه؟ لانه كنا قاعد نصدر الليله ده بيكوز ما في security. who should be blamed؟ لما قاعد نقول لسلفا كير جيب السلام مطبلاتيه بتاعتهم هنا ده بيجونا في اونلاين هنا ده, ولا انتوا no it is not ask. today القبائل فيما بيناتهم they are fighting, communities they are fighting among themselves. امبارح كنا في غرفه في كلاب هاوس بنتكلم عن مشكله في جبال بوما بين مرلي وبين انيواك. ده مشاكل بين القبائل and it's going worse. today twitch and أبيعي اللي كانوا مبارك أخوان ولا أخوات ما قادرين today يقعدوا سوا. ليه؟ because of this government اللي قاعد في جوبا ده. They create conflicts among the communities. They create insecurity. الإكواتوريا ده 99% ولا 95% من السكان قاعدين في الاستوائية كله
they are farmers. الناس المزارعين. Today, nobody is farming. Nobody. Why? Because of insecurity. Who created insecurity is government as Salva Kiir. Are you telling me today, مثلا Equatorial del الجرو ليوغندا del والجرو juba جرو براون؟ الكاونتر انسرجنسي البقر وشنو دل والميليشيا الماشين وراء بتاع المنو ريجيم بتاع سلفا كير. كويس؟ So إذا أنت you are not creating peace. الليلة ده لو ناس منطقة بس قول إكواتوريا ده كريجن. إكواتوريا ده كريجن بس. لو 3 ريجن ده ولا سنتر إكواتوريا ده لو قاعدين في مناطق بتاعهم. كويس؟ السنترال ايسترن ويسترن قاعدين في مناطق بتاعهم. والمواطنين زي ما كانوا زمان قبل ما يوقعوا اتفاق السلام بيزرعوا جوبا ده. أننا كنا محتاجين نصدر يوغندا، نجيب طماطم من يوغندا، كنا محتاجين نجيب شطة من يوغندا، كنا محتاجين نجيب بصل من يوغندا، كنا محتاجين نجيب أجور من يوغندا، كنا محتاجين الحاجات دي. ليه؟ لأنه الحاجات دي كان بيتم زراعتها من وين؟ بنزرعها هنا ده within central eastern and western Equatoria. كويس؟ امشي لملكال. باي ذا واي ملكال ده كمدينه تعرف ملكال ده كان بغزيه ناس. ملكال ده كان بغزيه لو في تغذيه. the main areas اللي كان بغزوا ملكال it was 2 areas. دي تان هنا وبوا ده منطقه بتاع ناس باغانا مو ومنطقتي انا ده نقدر. او جاد ليمون طماطم شطه وشنو ده كان بيجي من وين؟ سمك بتيجي من وين؟ لملكال. from my own area. today ما في زول قاعد في المحلات دي ليه؟ because of سياسات الغبليه بتاع الرجيم بتاع سلفا كير. so now قروش بتاعك ده هيكون قوي كيف؟ الهمله بتاعتنا بتاع جنوب السودان ده ساوث سودانيس باوند ده يا شعب بتاع جنوب السودان هيكون قوي بوين؟ سؤالي لكم انتوا هيكون قوي بوين يعني؟ بكل البساطه. عشان كده شعب بتاع جنوب السودان انتوا لازم تفتحوا عينكم. اديكم هذا اكزامبل وانا عشان نواصل نمشي نرجع في الفيديوهات. لسه ما بدينا الحلقه ذاته، هنا في from the we are now at the beginning. شوفوا عشان تختبر الهيبوكراسي بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، الجهل والدعم للديكتاتوريه والمثقف الجاهل والمثقف اللي بيدعم الديكتاتوريه في الجنوب. تخيلوا just a simple example الفيديو بتاع محمد الصومالي. انا اتكلمت عنه قبل اسبوعين. هسه انتوا الجنوبيين ده لو جينا قالنا هسه نينا just let's talk among ourselves as people of South Sudan. نتكلم فيما بيناتنا بس كجنوبيين. خليك من محمد الصومالي، خليك من شنو، خليك من اجانب. Just let's be honest as South Sudanese. Now I'm speaking to you as a South Sudanese. Let's talk. عشان اوريكم الاستهبال الشعب بتاع جنوب السودان بيعملوا فوقه، وبالذات المثقف الانتهازي. كلهم انتهازيين اللي قاعد يكوروا اونلاين ديل. والله محمد ده قدم اهان سمعه جنوب السودان. محمد شتمنا. محمد يشتمك وانت قاعد تشتم نفسك يا زول. محمد شنو يشتمك؟ عليكم هسه الجنوبيين لو نينا بقينا صادقين مع نفسنا اتحداكم كلكم يا شعب بتاع جنوب السودان، وانا ما شفتها غرفه تعالوا لي فوق. اتحداكم هسه نينا داير محمد يجي يشتمنا ونينا عندنا دوله نهنا ناس لهنا كنزة ناس يعني ناس يجوا دايرين يمثلوا نفسهم كويسين لسلفا كير، يسجلوا فيديوهات لحكومه الدكتاتوريه في جوبا. والله اننا شتمونا وهانونا ونينا جنوبين وارجع بلدك. بالله اي سيريس؟ اقوى نهنا نقدم نقد. لو انتوا دايرين تقولوا حقيقه الناس الديل عملوا نفسهم ديل they can talk on social media on social media ديل انتوا ديل اقوا انتوا ديل تعالوا قولوا القاعد يمارسوا ناس مايجريشن والقاعد يمارسوا ناس CID والقاعد يمارسوا جهاز الامن ومن الابتزاز ومن الاستفزاز القاعد يعملوا له ابناء جنوب السودان في نوملي should stop. وقاعد يعملوا له اجانب. خليك اجانب اللي بيعملوا لك انت ذاتك as South Sudanese. What are you talking about? What are you talking about? ده كله nonsense. What are you talking about? تيجي تمثلوا نفسنا والله هنا جنوبيين شتمونا وانت عندك دوله مطار جوبا ده الاجنبي بدفع فوقه $50 بكون لا في المطار كله بصور. ده هسه
عندك dignity دي ياتو دولة. ياتو دولة الأجنبي بيجي فوقه وبيدفع $50 لبس للناس ولا لزول بتاع جهاز الأمن ولا CID ويقول لك يشيلك اللي فوق المطار. يا أخي انتوا تلعبوا ولا شنو؟ تلعبوا علينا؟ تلعبوا على نفسكم ولا شنو؟ يا جماعة دي هاتو بلد الأجنبي بيجي بدي ساوث سودانيس $50 وأجنبي ده بيشيلوا ب-VIP. جايين تكذبوني هنا والله. ونحن زالنا قاعدين نترم أجانب كوني فيزا بده $50 في مطار جوبا ده قاعد يحصل الفساد ده. أنا بالنسبة لي كإدوارد الناس دي زادة ما قاعد ألومهم. عشان كده أنا قاعد ألوم النظام. ليه؟ لأنه الحكومة بتاع جنوب السودان ما قيم الموظف بتاعه. اسمعوا كلامي ده كويس. المطبراتية اسمعوا كلام ده كويس. الرجل والدهماء عملوا نفسكم ديل تكوركو ويونكم كبار ديل. listen to this carefully. لا شتمونا. شتموك؟ منو شتمك؟ انت يا قاعد تشتم في نفسك. انا ما قاعد الوم الناس بتاع ماجريشن في نوملي ولا ناس بتاع CID في مطار. انا قاعد الوم الدولة المفروض يضع الريجوليشن في المحل بتاعه. الدولة المفروض العسكري القاعد يمثل البلد في تعامله مع الأجانب اللي بيجوا الدولة مفروض يكون شبعان ما يكون زول جعان. فهمتوا القصة وين؟ كلامكم بس الكورة بتاعكم في السوشيال ميديا ده انتوا قاعدين تدعموا النظام الفاسد اللي قاعد في جوبا. If you guys are not aware of this. انت اصلا لما تمشي في كان امريكا كان في دول خليك من كده. انا قاعد اشير اللايف فيديو وانا اتحداكم. اديك اكزامبل مثلا take a country like Niger. امشي شوفوا زول في واحد اسمه لويس. انا ما بكمل لكم اسمه ثاني. في واحد اسمه لويس نيجر مش في ويست افريقيا من الدول الفقيره جدا. هسه طبعا شوف في انقلاب وكده. الزول ده ماشي يشتغل بيزنس. ما كان عنده فيزا. وانت لو ما شلت or you did not obtain the visa from your country before you travel. انا لما سافرت نيجر في 2012 جوازي ده انا سجلت له ودختي لنيبيل في اديس ابابا. بعد ذنه كان شغال هناك عشان انا القى فيزا بتاع النيجر بيفور انا افكر ولا بيفور التذكره ذاته. زول ده مشى بدون تيكت قاعد في مطار مشى معه زول من النيجر. الزول ده خش جوا والزول ده قاعد في مطار 3 يوم. انتوا عارفين 3 يوم قاعد يعمل شنو؟ منتظر الطياره بتاعه في المطار ورجع. ليه؟ لانه ريجوليشن. عسكري بتاعه ده رغم البلد جعان لكن الموظف بتاع الدوله قاعد يمثل البلد وقاعد يصرف المرتب بتاعه ما بخون الدوله بتاعه. انت عندك عسكري جعان. انت لو دايرين تخاطبوا الناس الممثلوا نفسهم قالوا بيحبوا جنوب السودان والله يا محمد ويا محمد ويا شنو ويا صومالي. بالله ما تقول الكلام ده لسلفا كير. ما تقول الكلام ده لكولكور. قول الكلام ده للمدير بتاع الجوازات. قول الكلام للمدير بتاع البوليس وزير بتاع الداخليه ادفعوا مرتبات بتاع الناس زي. لكن لانه ناس فاشلين they don't know what they're doing. انتهازين they want to pretend والله we are some South Sudan more than others. This is not correct. انت داير تهاجم النظام الفاسد اللي قاعد في جوبا ده. شوف انا داير اقول لكم ما تلفوا تدوروا. ما تلف تمثل لي والله يا ادوارد لا ابني دوله. لما يجي الزول عسكري بتاع البوليس في جنوب السودان بتاع الماجريشن اوفيسر بتاع الماجريشن في النوملي عنده مرتب بتاعه بياخده شهريا. دي نمبر 1. نمبر 2 عنده مكان عندهم الجهاز بتاع الشاي ده بتاع الشاي وكوفي في المكتب بتاعهم. في allowances بتاع الشغل بتاعهم لانه they work for more hours. الناس دي تاخد قروشها عشان لما يقعدوا في الترابيز في المحطات بكون شبعان ما بكون جعان. لما نشوف الاجنبي طوالي الفراسه لازم يلقى منه حاجه. This is not our situation. This is not our situation يا جنوبين. Now are we blame الاجنبي or we blame ourselves؟ هسه اننا لو نينا صادقين نلوم نفسنا ولا نلوم الاجانب؟ اننا بنلوم نفسنا. You blame your government. لكن لانك انت hypocrites وانت you are blaming the innocent person leaving the government, the corrupt regime في جوبا. You are not able to blame them. انت ما قادر تلومهم. Let me move forward. ده example بتاع النموذج بتاع المواطن الجنوبي
القاعد يمثل نفسه الليله ده ويكركوا موضوع مرتبات ده ما قادر يتكلم، ما قادر يتكلم في موضوع بتاع المرتبات. وانا جاي لحاجه ده بعد شويه. انتوا ما قادر تتكلموا موضوع مرتبات. طيب ها انتوا ما قادر يتكلموا موضوع مرتبات. ناس الماجريشن ديل الاوفيسرز بتاع البوليس ديل بيكونوا جعانين، بيشيلوا من منو؟ بياكلوا من الناس الجايين، بيقلعوا منهم. عشان كده قالوا كل زول 50 50 4 نفر. It makes sense. It makes sense. Why? Because there is no salary. اديكم حاجه ماشي في 3 4 منكم ما قاعد تقروا فتشوا الريسيت. انا مره الفات جيت اتكلمت هنا عن ورقه بتاعت منظمه العمل الريبورت بتاعت البلوكينج رودز، التشيك بوينت في جنوب السودان. 319 تشيك بوينت في جنوب السودان. المنظمتين دول لما عملوا انترفيو مع عسكري ده قال انا قروش اللي انا بلقاه the money I collect من العربات في تشيك بوينت اكتر من المرتب بتاعي. I'm good with it. قال انا كويس بقروش ده. now امشي اقرا تقرير بتاع يونايتد نيشن اللي قاعد يتكلم انه حتى العربات بتاع المنظمات الدوليه في جنوب السودان، البوليس الجيش ده اللي قاعد في معطات they collect money from them. لازم يدفعوا قروش. يعني كده بيكونوا ماشيين بقروش في العربات، لكن شايلين humanitarian، شايلين المساعدات الانسانيه. they are carrying humanitarian assistance. ده شكل البلد بتاعتنا. You don't want to talk about this running into Muhammad? Forget about him. Let him talk. نحن كجنوبين let's correct ourselves. The good point we should focus as people of South Sudan, we challenge ourselves. challenge الجفرمنت الكورب جفرمنت ده ما قاعد يدي مرتبات للموظفين بتاعه، يخليهم يشعروا من الناس اللي جايين البلد، يخربوا سمعتنا. لكن طبعا المواطن الجنوبي طبعا he doesn't care about all this. زعلان شديد من منو؟ قال من محمد يمدكم. Be serious. The problem is not Muhammad. Problem is the government of Salva Kiir. ده نظام القاعد في جوبا ده اللي ما بدي موظفين ديل قروش بتاعهم. اديكم حاجه انا هسه لو سالتكم الناس اللي قاعد يشيروا لايف فيديو ده let's make it practical. انا داير نسال اول حاجه الخدمه المدنيه في الجنوب في العاصمه الاتحاديه عندهم كم شهر ما صرفوا قروش؟ انا بس داير زول موظف لو انت ما قادر تقوله اكتبوا لي في خاص في ماسنجر. لكن اللي في ناس قاعدين في اسامي وهميه. بس انا داير اعرف المواطنين forget about the state. انا ما قاعد اسال الولايات لانه التاني ستيت بتاعتنا ديل اصلا ما في زول شغال بهم، والناس ديل اصلا لو مشينا تاني ستيت بكون عندهم 15 20 30 شهر ما صارفين مرتب. forget about them. انا كويشن بتاعي لكم انتوا للناس اللي قاعدين يشيروا هذا اللايف فيديو ده. انا داير زول يكتب لي ده الخدمه المدنيه ما صار في الجوبه بس، الوزارات الاتحاديه عندهم كم شهر ما صرفوا قروش. before we move forward. كريس قال والله اكثر من 6 شهور. ليه؟ لو انت سالت الموظفين في جوبا ذاته بيكونوا ما عارفين ذاتهم انهم كم شهر ما صارفين. لانه لو انت مشيت يعني انا لما كنت قاعد في جوبا كموظف في سنه كله ممكن تصرف قروش بتاع 3 شهور. قولوا لي يا ادوارد ده كذاب. قولوا لي كلام ده في سنه كم؟ This was in 2015 and 2016. انا طلعت شهر 10 من جوبا 2016. Let us be serious كجنوبين. يعني اصلا لو انت سالت يا ادوارد تيب يعني انت لما طلعت وانت كنت شغال انت داير حكومه الجنوب كم؟ انا لو قلت لكم من 2012 و13 و14 و15 4 سنه وانا طلعت 2016 شهر 10، انا لو قلت لك الشهور دي كله لو ضربناهم في 5 سنه انا بكون صارف قروش 12 شهر بس. انا I'm serious. انا هسه لو سالت الناس اللي قاعدين يشيروا اللايف فيديو ده، ما انا قاعد اسال الموظفين، ما قاعد اسالكم انتوا، انا بسال زول موظف. لو انت ما موظف ما تتكلم because you don't know what you're talking about. انت الموظفين في جوبا، انت في سنه 2022 صرفت مرتب كم شهر؟ انت صرفت كم شهر؟
و2023 صرفته كم شهر؟ جس خليك ما تقول لي ما صرفنا 6 شهور، ما اخر شهر السنه اللي فاتت جابوا لكم مرتب بتاع شهر واحد. من المرتب بتاع شهر واحد ده لعادي هسه يا ناس بيقولوا 6 شهور. forget about this. انا دايركم انتوا في سنه in 2022 how many times did you receive your salary؟ في 2022 كم مره انت قبضت مرتب قروش؟ في سنه 2021 كم مره انت صرفت قروش؟ في سنه 2023 كم مره انت صرفت قروش؟ فهمتوا الكلام ده؟ this is what I mean. come to وزارات، كم للناس بتاع لوزاره خارجيه. وزاره الخارجيه طبعا قصه بتاع الخارجيه دي something else. قصتهم دي حاجه ثانيه. because a deployment الناس اللي بيعملوا deploy to embassies outside the South Sudan كل زول تاريخ بتاعه بيختلف عن الثاني، ولذلك القروش الكل زول دايره من الدبلومات بتختلف من زول لزول. I think I'm clear here. في دبلوماسيين قاعدين يشاهدوا هذه الحلقه، قاعدين في فيسبوك، في يوتيوب، في كلاب هاوس. They are listening and I know them. Okay؟ أنا هسه لو سألت أخوي ده فاروق ده، فاروق ده مين؟ فاروق ده الناس الأساميهم كتبوهم في ورقة مارس سنة 2021 قالوا ده المتمردين. لو قاعد في شاهد هنا فاروق دي بكون قاعد في كلاب هاوس أو فيسبوك. فاروق دي كده عمل تعليق. ده زول ده الناس اللي كتبوا أساميهم في 2021 قالوا ده ريبل. ديل ريبل. اوكي؟ لو انا سالتكم من 2021 انا هسه لو سالت فاروق دي يا فاروق انت داير كم من وزاره الخارجيه؟ انتوا قاعدين تشاهدوا اللايف فيديو ده بتكوركوا ليه؟ لانه الدوله في الجنوب مبني على الاونطه. خليني اقول لكم باللغه العاديه دي، الدوله في الجنوب بنيت على الاونطه. اونطه يعني حاجه كده وهمي، حاجه وهمي. الدوله في الجنوب بانينه على اونطه، ما في دوله. بانينه كده على سرقه واستهبال وغش وكده. جنوبين you have to hear this video. مو تقول لي تزعل انا جاري ازل اجري، لكن ده اقول لكم you are agreeing with me or disagreeing. ما في دوله في الجنوب. الدوله دي بنيت على الاونطه. عشان كده انت بتيجي في السنه الواحد الناس بيلقوا يتصرفوا قروش زي قروش كم شهر يا اخوانا، زي قروش بتاعت كده ما اعرف حاجه زي 3 شهور ولا 4 شهور. الباقي تاني بتاع الشهور التاني ده كله. شكرا يا كورن. عندي كورن دي كتب لي قال لي الدوله دي دوله بتاعتنا في الجنوب حاكمها الجوكيه جوكيين الجوكي. شكرا يا كورن. شوف ناس في زول كتب لي انا في اللايف قال لي الدوله دي يا ادوارد حكم الدوله دي الجوكيه. جوكيين بتعرف ناس طبعا اللغه بتاعت الشارع نحن لما كنا اطفال الناس الجوكيين وكده المستعبلين والشماشه والحراميه وكده يقول لك زول الجوكي. الزول الجوكي ده طبعا لو انت شفت المصطلح بتاع الجوكيه ده للناس اللي هنا طبعا اللي انتوا بتعرفوا تشير لايف فيديو، لو انت ما بتعرف دونت وري اباوت ات. انت كنت في ايست افريقيا وكده ما بتعرف المصطلح بتاع الجوكي ده شنو، لكن الناس اللي كانوا في السودان بيعرفوا المصطلح بتاع الجوكيه. الزول الجوكي ده طبعا زول تلقاه شاكي مستقبل لكن مجرم، ممكن يسرقك، ممكن يتهلك، ممكن يعمل. ده الجوكيين الان الحاكمين جنوب السودان. عشان كده شعب بتاع جنوب السودان you cannot detect انت 200 ما صرفت قروش. you cannot detect لو انت زول ما سمارت انت شغال في خدمه مدنيه في الجنوب you will not know انت من حكومه جنوب السودان ده كم. you will not know. ليه؟ لانه من بعد 2011 الدوله دي استغلت يا اخوانا، اكون معكم صادق، مرتب قالوا مرتب شهريا الناس بيصرفوا مرتب never happen. ليه؟ لانه القروش ده كان خاش في الجيوب بتاع جوكين ديل. القروش كان خاش في الجيوب بتاع كارتيل الشرذمه. عشان كده وانا يعني انا سالت يعني مثلا
في الدبلوماسيين التعريف بتاعهم مختلف. انا سالت واحد من الدبلوماسيين في سنه 2022 ودير جروب بتاع 3 شهور، في سنه 2023 ودير جروب بتاع 8 شهور. ايماجن يعني في سنه 2023 في الدبلوماسيين السنه كله صار في المرتب 4 مرات بس. في السنه كله الجروب بتاع 8 شهور مشى وين؟ ده شكل جنوب السودان، ولازم نشخص الشكل الدولة ده بالشكل ده. ده شكل جنوب السودان الآن. طيب إذا كان في 2023 بعض الدبلوماسيين في منهم 9 شهور ما صار فيه، الماجوريتي ما صار فيه 8 شهور. طيب معناه شنو؟ معناه نازل عاشوا كيف؟ معناه نازل ما مستفيدين. اي دبلوماسي بتاع جنوب السودان قاعد في خارج الان كدبلوماسي ما مستفيد الا يكون الامباسادرز عندما يد الطولي ممكن ياكلوا جروب بتاع الدلفياس، ممكن ياكلوا جروب بتاع بعض الايجارات، ممكن ياكل جروب بتاع العربات ممكن ياكل زادو بعض الجروب بتاع الدبلوماسيين زادو ممكن ياكلوا زادو ما بلد دايره جوكيين، بلد مبني على المنطقه، بلد دايره شرذمه. أصلاً وانا قاعد اقول الكلام ده كلام مؤلم، كلام ده مؤلم يا جنوبين. I know. Okay? I think they are better. Okay? نمشي لحاجة تانية. في 2024 الدبلوماسيين كله في خارج ما صار في المرتب ولا بتاع شهر واحد. كويس؟ جنوبين عليكم الله، أنا داير أسألكم الدبلوماسيين من أبناء جنوب السودان في خارج في سنة 2024 ما صار فيه مرتب ولا بتاع شهر واحد. طيب نسألكم سؤال، زول ممكن يسأل لي يا إدوارد أنا هسه ماشي شهر 4 ماشيين الليلة هسه عيد قيامة، ما أنا نازل معلوم، ما أنا نازل ما يسروا، ما عندهم، ما بيتفلوا بعيد، بالذات الناس اللي قاعدين برا ليه؟ أي تفل بعيد كيف؟ إذا قروش بتاع لو ما قاعد يخط ما قاعد ياكل بالسيسي بحبه حبه، الدبلوماسي بيكون في ورطه. ليه؟ لانه من قروش بتاع شهر 10 ولا شهر كم جابوا لهم شهر 10 جابوا لهم قالوا ده مرتب بتاع شهر واحد. اللي جابوا شهر 10 ده ما قروش بتاع شهر 10، ده قروش بتاع شهر كم كده ورا في شهر 8 في 2023. ده شكل جنوب السودان. and still جنوبي نيجي يقول لك قال عندنا حكومه في جنوب السودان. في زول مواطن جعان جعمان وكمان يجي يكون داقلك صدر يقول له والله يا اخي عندنا حكومه وحكومه ده لازم يقعد، تقول له يا ابن ادم انت عارف المينينج بتاع الحكومه شنو؟ شغله شنو؟ تعرف مينينج شنو؟ شغل شنو؟ ده يا شغله. طيب انا داير اسالكم سؤال الناس المشاهدين، الجنوبيين القاعدين في الداخل ديل انتم ما رضيانين ما مشكله، انتم تصروا مرتب ما تصروا مشكله بالنسبه لكم از اوكي نو بروبلم، لانه 3/4 منكم قاعدين يسرقوا. Are you telling no you are not stealing؟ قاعدين يسرقوا. This is the reality. اي زول شغال في محله بيسرق، كل زول بيسرق، عشان كده الناس بتمشي شغل الصباح لانه بيبقوا على stealing. Otherwise it doesn't make any sense. انت تكون عندك كم شهور وما صار مرتب وتمشي مكتب كيف؟ قاعد يجيب القروش بداكل نفسك كيف؟ ده جانب. لكن my question to you اللي هو بخصوص الدبلوماسيين القاعدين في خارج. دبلوماسيين القاعدين في خارج ليه؟ لانه ده هناك لا عنده ابوه ولا امه ولا كده، في 3/4 منهم كادئين. كادئين يعني زول كادي، يعني ما في زول بيرسل له لو بيقى فلسان. عنده اسره زادوا داير يرسل. احتمال النسوان منهم والرجال مثلا وزراء ولا شغالين مع المنظمات على الاقل ممكن يكونوا كويسين، لانه الراجل ممكن يديه وتكوني قاعده معاه انت فوق ده وتعيش المعنى والبيجي الراجل بيرسل لك. Otherwise you will not be able to survive. الوضع بتاعك بتكون سيء جدا. ليه حكومه جنوب السودان خدت الجنوبين في السيتويشن ده؟ ليه؟
عشان كده قبل المؤتمر الصحفي for me to continue. المؤتمر الصحفي بتاع امبارح طبعا قبل محافظ بتاع بين الجو كده جا قالوا لا يا جنوبين ان نصرفكم مرتبات بعد العيد. هسه الكلام ده مقنع يا جنوبين؟ قال لنا بعد العيد انهن بعد عيد القيامه انا اصرفكم مرتب بتاع الشهر واحد. طيب يا كابي بلا انت وعارف نفسك يا حسن انك جاي تدينا مرتب شهر واحد بعد العيد، انت جاي تقول لنا ليله مالك؟ جاي تقول لنا مالك؟ ده السؤال لكم انت يا جنوبين، انت جاي تقول لنا مالك؟ لكن لانه ده شنو؟ ده مانيبيوليشن، ده بروباغندا. مؤتمر بتاع وزير ماليه والمؤتمر بتاع الصحفي بتاع محافظ البن they are coming up تغطيه غش، ده يغش الشعب بتاع جنوب السودان، ده كذابين منافقين. عشان كده شالوا دكتور باك برا. قالوا دكتور باك زول اقتصادي. شفتوا عشان داروا باك ده صادق كيف؟ because he's an economist. For him to lie as an economist باشمان دي زي ممكن يكذب شنو ده anyone can lie. ما ده ما شغل. he can lie. أو ده ما قاعد يكذب كلام قالوا مبارك ده كذب. باك ده في المؤتمر الصحفي اللي عملوا مايكل مكوي وليه لمره ليه دكتور باك ما جا ليه؟ انتوا قالوا انه باك ده ما كان عارف انه مثلا what going on، لكن لانه عارف ما بقدر يكذب. الكوريه بتاعه هو زول استاذ في جامعه، بكره he will be accountable في كذب بالذات في الحاجات بتاع الاقتصاد، يجي يكذب وكده وكده. عشان كده هو فضل انه هو ما يجي يعمل مؤتمر صحفي. اسمعوا الفيديو ده before we continue. listen to this video. ده طبعا is one of my favorite video. I like to listen to this video every day. Listen to it. Oil has been sold in advance up to 2027. That means that I will go to 2028 to ask somebody to give me money, such that by 2028 you will be given that oil. And the time when I'm gone, somebody will come in my place, he will find that all the oil of 2028 has been sold. So he will have to go for 2029. And then you sit and ask, where is the money going? Now, if I want to pay this salary, I had to get this in advance, somebody to give me money to come and pay this salary, which is that. And if I don't do that, you people will go on the street. Why is the salary not paid? And if I want to pay, I will have to borrow. And when I borrow, that means that your oil is being sold in advance. So this is where your money of oil is going, my friend. There is nobody eating it. It is being sold in advance, and we pay people in advance of the money of 2 years from now. We are paying the salary of last year. What happened last year? You better go and ask those gentlemen. Because I don't know what kept them not paying the arrears. For me, I'm trying to eliminate all the arrears. But I have to borrow money to pay the arrears. And next time, after 6 months, you will ask, where is this oil of the money? Now I'm going to borrow it to pay the arrears and priorities of the government. Because the revenue is not enough to cover all this. That is why the money of the oil, sometimes you don't see it, but you hear it that it is being given. So these are the reasons which make this money of the oil you don't see. ده كلام جميل جدا. عشان كده لو هم باك ده لو نينا بنتكلم انه غير تعمل اصلاحات بتاع الاقتصاد، باك ده كان زول مناسب تكريك الحاجه دي. وكان لا because it start working. لو انتوا استمعتوا لكلام اللي قالوا جبال كارفولي، لما هو جبال الخطوات اللي بدا يعمل الخطوات اللي قاعد يعملوا، في ناس كثير ما كانوا عاجبينه، لكن this is the right thing he was doing. وانا بوريكم الكلام المخترع اللي كتبه دكتور لوالاشويك. قال قدم المخترع ده قبل فتره وكرر الكلام ده قبل كم يوم again انه this is what's supposed to be happen. انا بوريكم بعد شويه ده the same procedure الجبال. لو لاحظتوا even there is a lot of challenges، لكن باك كان ماشي في تجاره. now جابوا لنا ناس they can lie، ممكن يكذبوا because قال لهم يا زول be going on media بيخلي you can confuse، والجنوبيين يخلوا ما يعني they should not do something. لكن ده كذب.
because قروش انت ما يتصرف الناس مرتبات ما محتاج اعلان في السوشيال ميديا، مش ما محتاج لمؤتمر صحفي، ده اجراء اداري. اوكي، ده جانب. قبل ما نمشي قدام انا دايركم تستمعوا براكم باذنكم كلكم القاعده تشاهد لايف فيديو ده كلام بتاع الوزير الماليه امبارح مؤتمر صحفي. And then we'll continue from there. Listen to this. Listen. We know that the country is going through some difficulties, and you've seen the market is very difficult now for everyone. And you've seen also the exchange rate is causing a lot of problems in the market. So today we are here to give a short statement on what the government is doing. So the intention of this is just for you to be assured as I think الصوت ده ما واضح للناس اللي في كلاب هاوس لو if I'm not mistaken. الناس اللي في كلاب هاوس يكونوا سامعين، الناس اللي في فيسبوك طبعا بتكونوا انتوا سامعين. مشكلة can let me try to play it here from Oxen. Difficulties. And you've seen the market is very difficult now for everyone. And you've seen also the exchange rate is causing a lot of problems in the market. كده يا جماعة الناس اللي في فيسبوك كلاب هاوس انتوا سامعين الصوت ده. I'm playing from the audio. بتاع قبل شوية كان كويس، الناس اللي في فيسبوك انتوا سامعين وما سامعين. اوكي خلاص، الناس اللي في فيسبوك خلينا نشغلوا فيسبوك طيب. الناس فيسبوك قالوا صوت كويس. That the government is working very hard to address the current situation that we are in. Although we know that this challenge has been there for a long time, but of course for us also to address it quickly would not be easy, but rest assured that we are working very hard through the Ministry of Finance and Planning, and that's why it's good for the people to know that what we have done today is to work very hard with the relevant institutions like NRA, and then of course Central Bank of South Sudan, and then of course the Ministry of Finance as well, and Ministry of Petroleum, to make sure that we at least avail some resources for us to arrest the situation. And as we speak today, we just actually arrived. We were in a trip trying to help the situation by knocking doors and getting some quick support to the government so that we are able to move. And we know that the situation has been exacerbated by the situation in Sudan. As all of you know, that South Sudan depends on oil, 90% or more, and the oil is not flowing in some of the fields that are so critical for South Sudan. But of course, we are also working very hard with the Ministry of Petroleum, with the NRA, to make sure that we have at least some resources for us to address some of the critical situation that we are in today. The people have not been receiving salary for quite some months. I think around 6 months now. There has been no salary at all, and the market also has gone very high. So it's very difficult for us, and we understand the resilience of our people, that the market is not in favor of anyone. But of course, for us, we have been tasked with this responsibility at this critical time, and we are not sleeping. We are making every effort to at least get something to our people, and that's why we have started already to work with the ministry, with the Central Bank of South Sudan and the Ministry of Finance to release a salary at least of 1 month, and then we'll also work very hard to make sure that we also get other salaries that are not there. It's not going to be easy for us to get this, but through the efforts, collective efforts of all the relevant institutions, that we get this salary out, at least for us to reduce the situation or the tension that people are in today. The pressure is so high, and we expect that even if we get this small salary, it's not going to do anything, but it's better than nothing. For us to be rest assured that we're working also to address even the market. And the central bank also will be giving a statement on that intervention, because market intervention is very key at this time, so that we are able to arrest the prices in the market and at least to address the issue of the high dollar rates compared to South Sudan, because the pound is losing value, and we don't want to continue doing that. So we'll get also this report, and within few days, I think you'll get some results in the market. And as we do this, we are not going to sleep. We know that South Sudan economy
depends on oil, and for us to depend on oil for a long time will not help us. And for that reason, this time around, we wanted to work on other fronts, but this will not give us quick results. It will not give us quick results, but the most important thing is that we are taking action towards trying to diversify our economy through other activities like agriculture, livestock, fisheries, and the rest. And we are trying to open up also some corridors that will help us also to encourage our people to work, because through production, we can only have a sustainable economy. But an economy that depends on oil alone cannot help us as a country, and therefore we want to reassure our people that the government is working and everybody is working, and we want to encourage you, especially this year, that let us go and work very hard. And all the difficulties that we are facing, I think, will be addressed as well, especially in terms of connectivity, and of course in terms of sometimes the fuel that the farmers will need. These are the issues that we will address in the due time, in the due course. And this is the message I wanted to pass to you today. We are working with you, and we understand the hardship that people are going through, and this cannot be ignored because it is seen by everybody. And طبعا لو انتوا لاحظتوا في الكلام بتاعت باشا أوو، هو قاعد يتكلم عن الزراعة، وطبعا ده كلام إنشائي، كلام سياسي، كلام استهلاكي، يعني كلام to confuse the citizens and the employees بتاعت the government for them not to know what is exactly happening. الكلام اللي قاعد يقوله ده هسه ده كلام بتاعت confusion. اوكي، بعدها قلت لما تتكلم عن الزراعة ده بيتم في اتجاه يا جماعة. الزراعة محتاج للسكيورتي مش، الزراعة محتاج للأمن مش، ولا كيف يا جنوبين؟ في سكيورتي الآن. كان anybody tell me إنه الأهل بتاعتنا في استوائية في سنترال إيسترن يزرعوا؟ في زول ممكن يقول لي الناس ده في جنجولة ممكن يزرعوا؟ ده كله question ask yourself as a people of South Sudan. لكن هو قال كلام مهم جدا اللي قبل شوية، وكلامه ده الكويس ناس العاي راديو they just put the quotation يعني correctly the way I word it. اسمعوا كلام ده quotation كلام وقالوا قبل شوية هنا، لكن أنا لما الناس العاي راديو كتبوا هنا ده كتبوا بطريقة جميل. The Minister of Finance and Planning has announced that the government is actively seeking financial support from disclosed countries to address the nation economic challenges. كلام صح. حكومة دي انتهت وقعت. هسه البلد دي انهارت ولا ما انهارت يا جنوبين؟ ما هسه الحكومة دي بقى خلاص الأوو هسه جابه عشان يمشي يمد يده لحكومات، وزي في بوست كتبوا منهم امبارح انا ما بتذكر الزول بتاع بولميل مشى لايو قاعد ماشي يشعل قروش هناك. الناس اللي لسه مشوا ماشيين يعني يمكن انا متاكد كلام اللي قالوا بولميل قالوا الاول ده في بوست كتبوا زول انا ما بعرف فياته محل لو في زول كان شير ويز مي البوست اللي كان ولا ما اعرف في اي راديو ولا في وات ايفر channel. بولميل كان مشى لايو ومشى هناك قال ما اعرف رسل الرئيس وكده ماشي يشعل قروش. كلام اللي قالوا هسه وو امبارح انه هم الان قاعدين يشعلوا قروش من بعض الدول، ده معناه ده لونز. ان هسه معناه الحكومه دي ماشيين يشعلوا في اللونز عشان يعملوا شنو؟ عشان يدفعوا الديون، يدفعوا مرتبات بتاع المواطنين. مشكله ولا كيف الشعب بتاع جنوب السودان؟ شوفوا شغل الحكومه زي دي. حكومه ده هسه ما انهارت. The government already collapsed. لانه انت هسه لما انت ما قادر you are not able to run the government، وانت ما قادر انك تدفع مرتبات بتاع المواطنين، انت ما قادر تدفع انت ما قادر مثلا كحكومه، معناه انت عملت شنو؟ انت already you collapse. الحكومه ده اللي عادي هنا وقع. لكن تعالوا خلينا نمشي قدام، خلينا نشيل البوست بتاعه ده برا. I take this one out. واللي خلينا نركز في المهم. اوكي؟ هسه كلام اللي قالوا ده ما بيقدر يعالج الوضع الاقتصادي في جنوب السودان.
جزء من authority measures الناس اللي أخذوا لو أنتم متابعين امبارح ده قبض بتاع الناس بتاع الدولار في سوق جوبا، قبض بتاع الشباب اللي بيبيعوا في الدولار ديل وكده. انا ما اعرف الناس المتابعين في اللايف فيديو ده رايكم شنو في الهيته دي، لكن كده انا دايركم تسمعوا كلام بتاع honorable ده before we go forward. دايركم تسمعوا كلام بتاع الزول ده. في واحد هنا honorable عمل فيديو قبل ولا امبارح انا ما بعرف للناس اللي قبضوا امبارح دي الناس بتاع المنطقه بتاعه. listen. Thank you. I'm Paul Joseph Agao, a member of Parliament, TNLA, representing Ural West County under NDM, National Democratic Movement, a member alliance of SOA. I am here to pass a message to the whole country today. The event of arbitrary arrest of people in Juba, people accused of having money in the bags, and people who have been accused of selling money on the streets. The arrest, I call them arbitrary arrest because there has no been sitting of our current executive. As I know, the president just came into the country and there is no cabinet sitting where this order would have come from. The parliament is on recess. I have learned from the sources, those who are arrested, that a number of people have been arrested and their money confiscated from them. And this is from the organized forces. And the organized forces are not only arresting them without warrant of arrest, they are just arresting them just because they have been told to arrest. There is no warrant of arrest, and you need a warrant of arrest to be arrested. You also need the freedom of those who are arrested now. We need them to be released immediately. Why? Because they have their right of freedom. You cannot arrest somebody without committing any crime. My message to the security organization, the security organs who are working within Juba, all those money that you have taken, which does not belong to you, must be returned to the owners. There is no way that you can benefit from money that you have not worked for. The money belongs to those people, and they have a right to own money because it is their money. If it is about arresting those who have given them money and you know them, you arrest them, but you don't arrest somebody because he is holding money. My clear message to the people of South Sudan: the economic crisis are not caused by those who are arrested. They are caused by the failure of the government not to address them adequately. And addressing them adequately means that there must be sitting, and then we use economic information that we have to arrest this economic crisis. Arbitrary arrest is a crude means of solving economic crisis. And all those whose money have been taken are complaining. They are being separated from their money. They are in a prison, and somebody has taken money from them, somebody that is not identified. By the time it becomes a story in the morning that we don't know who took the money of so and so, this will create a lot of conflict. And this town will not be peaceful because it is like organized robbery. You cannot come and pick me with my money without a warrant of arrest. And it is even accepted. The central bank, the Bank of South Sudan, wrote that the people in the black market and giving them a good name, that it is another concurrent market, should have their own offices and they sell their dollars. If they have arrested those who are selling money outside and they are carrying it, then that would also warrant for a warrant of arrest, that this is what we have been told. But you are just picked because you are carrying a bag on your back, then you are told, hey, come on, we need you. This is not right. I condemn it strongly, and I condemn those who gave the orders without the executive sitting to give that order, without the parliament sitting to give that order. Whoever is behind this order is causing conflict in this town, and the town is tense because of economic crisis and political crisis. So this needs to be rectified. If these people are not released as soon as possible, we are not going to keep quiet.
And the people who are arrested mainly are from the constituency of Honorable Bol Joseph, who is speaking here. And these people are very innocent. And they have cried out to me severally on phones. They are calling me and telling me this is what has been done to us. We are now in prison, and I cannot keep quiet. These are my constituents. They are the people I represent in my county. These are the people I call my people, my constituents. Thank you. انتوا استمعتوا لكلام بتاعت زي ما زي اخوي ريكي قال لي ايوه don't call them honorable. I do agree with you, my brother. Call them honorables. Due to respect, because I'm now addressing the video through people through the live video, let me use the official words. But actually I do understand what do you mean. يا اخوانا انا داير الناس قاعده share the live video ده، خلونا نركز في كلام اللي قاله هونربل ده قبل شويه. وكلكم استمعتوا للكلام ده. First of all هو جاي يتكلم لانه هو من دايره بتاعت يورول ويست. اوكي؟ then الناس اللي قبضهم ديل بتاع التجار بتاع الدولار زي ما هو ذكر، معناه الشباب ديل كلهم من يورول ويست. It's something suspicious مش كده؟ يعني حاجة بيخلي كل أي زول في الجنوب to ask a question. ليه الناس تجار بتاع الدولار في سوق جوبا كله من يورول ويست؟ What going on here؟ أنا بخلي لكم للدiscussion بعدين في club house. Maybe there is someone who actually have more information than me. So and he or she can explain to us why ليه المajority بتاع الناس شغالين بتاع بالتجارة بتاع الدولار كلهم من يورول ويست. أنا I don't know. I don't have idea. دمر اثنين هو قال كلام مهم جدا قبل شوية. قال يا أخوانا إذا كان الناس أنت ما تقبض الناس اللي لو داير الناس اللي بدوا نازل الدولار أبو تقبضهم. That's very important. السؤال اللي أنا بنطرحه ده ناس منو اللي بدوا شباب ديل دولار يمشي يخش في السوق. أنا I don't have idea about that. أنا بخلي لكم أنتوا كشعب بتاع جنوب السودان. لكن what I do agree with honorable إنه يا أخوانا الشباب اللي قبضهم ديل هم يا سبب في ارتفاع بتاع السعر بتاع الدولار. هم سبب. يب. وده كلام أنا قلت لكم قبل. السبب في ارتفاع بتاع السعر بتاع الدولار فشل بتاع الحكومة بتاع سلفا كير في إدارة الدولة وإدارة الموارد. It got nothing to do with شباب جاي من البلد. وانا زي ما شايف فيديو امبارح لابسين جلابيه بتاعت الاخضر ده، جلاليب بالبسو ده you know، وبيبيعوا في قروش. يعني someone already يعني كويس. اتخيل يا اخوانا ده النقطه ده محتاجين هنا نجي ونجي فيه because هل الناس الشباب بتاع الدولار ده هم السبب في ارتفاع بتاع السعر بتاع الدولار؟ لا. منو السبب؟ فشل بتاع الحكومه. اذن الناس دي هسه قبضهم ده قريب بتاعهم. انا متاكد زي ما ذكر الهونربل قبل شويه هيشيلوا بيصادروا قروشهم، هيمشي في الجيوب بتاع الناس ورما يبي جنرال ده هيمشوا المحل ده. الناس اللي عندهم قروش ليال ديل وبيشيلوا قروشهم ويال ديل ممكن يكونوا قاعدين ضحيه في السجن. لكن بالنسبه لي الشباب ديل هم السبب في ارتفاع بتاع سعر الدولار، وانتوا عارفين الكلام ده. منو السبب في ارتفاع بتاع السعر بتاع الدولار؟ في كلام كتبه هنا هسه قبل شويه استاذ وين دي مريال، كتب كلام مهم جدا. خلينا نقرا كلامه ده. قال يا اخواننا الحكومه ده لو دايره انغاص الاقتصاد مفروض تعمم شركات بولميل. زول ده مخاد كل عقود البلد رغم تاريخه البسيط في المال والاعمال. بولميل is a real he is a problem. He's a problem. Forget about blaming الشباب بتاع دولار في السوق ديل. They got nothing with اقتصاد في جنوب السودان. ديل ناس شغالين برزقهم بتاعهم. They want to survive. لكن let me continue. In regard to موضوع بتاع ارتفاع بتاع الدولار و collapsing بتاع الكونتري and the economy بتاع جنوب السودان يا اخوانا، حسب المعلومات اللي عندي انا داير الشعب بتاع جنوب السودان pay attention، لانه في ناس كثيرين من ابناء جنوب السودان they are blind enough.
They are blind supporters to the failed government, to the corrupt government بتاع جنوب السودان. حسب المعلومة اللي في قالوا وول بانك نازل طبعا دايرين دين من وول بانك. Listen to this. الوول قالوا دايرين دين من وول بانك. الوول بانك قال لهم يا جماعة أنا ما بديكم القروش. القروش اللي انتوا دايرينه ده ادوني كشوفات بتاعت كل الموظفين في الدولة في جنوب السودان. اسمع الكلام ده كويس. ادوني كشوفات بتاعت الدبلوماسيين في الخارج. ادوني الكشوفات بتاعت كل العمال بتاعت حكومة جنوب السودان، وانا كوول بانك انا بصرفهم بالقروش. بعد كولابس خلاص. ليه انتوا عارفين وول بانك قال الكلام ده ليه؟ and I like that. ده في اجتماع اسبوع الفات اسبوع ده، واجتماع في اسبوع اجتماع ثاني بعد القيامه مع الوول بانك لانه نازل دايرين قروش من الوول بانك. لكن لانه ليه؟ السؤال المهم كل جنوبي قاعد يشاهد لايف فيديو ده، اسال نفسك ليه حكومه جنوب السودان رفضت بزاد السكيل لما يجي رفضوا يسلموا الكشوفات للوول بانك؟ ما يتا حكومه فاشل، ما يتا قروش، يو كولابس. وول بانك ناو تنمي دير دين، وول بانك قال اوكي تنمي دير دين نديك دير عشان مرتبات، تمام. قبل كده اديناكم دين لمرتبات وما مشى لمرتبات، لانه قروش لما يمشي سلفا كير بدي توجيه بيجوا كده مع جنرالات مع الشرذمه من الحراميه واللصوص بيقسموا القروش ما بيناتهم. بدو ما اعرف مواطنين شهر ولا كده حاجات كده ملخبطه، باقي الناس ما بيصرفوهم. ناو الوول بانك قال لهم شوف دايرين دين مننا نحن كمرتبات، انا هنا وي ار ريدي تو جيف ذات ماني كلون. لكن World Bank now is giving what? World Bank now قاعد يقول اسمع انتوا دايرين القروش انا هنا كوول بانك جيبوا لنا كشوفات، وننا نجي كوول بانك بنصرف شعب بتاع جنوب السودان مرتبات. حكومه جنوب السودان رفضت. ليه رفضت؟ انا بخلي لكم ليه؟ لانه اول حاجه الكشوفات في لو مشى وول بانك ده مشى وول بانك هيكتشف انه في ناس ما ناس اسام بتاع بقر موجوده في كشوفات، هيلقى في فساد كبير جدا في دبل كشوفات. برضه ممكن تلقوه مدبل مرتين ثلاثه بياكلوا قروش عن طريق الحاجات دي. كذلك ده برضه الهم القروش كان داري ياكلوه ويمنع يصرفوا للمواطنين ما بيصل. معناه وول بانك هيصرف المواطنين في جنوب السودان مرتبات بتاعتهم بشكل كامل. لكن ده انا بخلي للناس لنقاش، لماذا رفضت حكومه جنوب السودان اعطاء وول بانك كشوفات القوى العامله في جنوب السودان خارجيا وداخليا ليقوموا بصرف مرتبات للمواطنين؟ ما انتوا دايرين لون. وول بانك قال يس هنا we are giving you loans, that is okay, but that loan for what؟ قالوا for salary. اوكي يعني ما بنديكم القروش، ادونا الكشوفات وبنصرف المواطنين ديل بالدولار. وكلهم زاقوا. I hope خليه يفكر الاسبوع الجاي. عشان كده الناس اللي بيجوا ديل قاعد يقول لنا حكومه، الناس اللي ما عنده مشكله يا لهم مرتاحين وصرهم كويسين، الضحيه هو المواطن في جنوب السودان. ده نقطه take it for بعدين الناس اللي بيجوا للدسكشن مع شويه. نمشي للنقطه اللي بعده. اذا كان مثلا زي ما كتب ويندي مريال قبل شويه، اذا كان الحكومه ده مثلا بتاع جنوب السودان داير يقوم باصلاحات في الاقتصاد، اول حاجه يا جماعه اقول نبدا بالسلفا كير نفسه. وانتبهوا معي في النقطه ده. اقول هنا نبدا بالسلفا نفسه. ليه؟ البلد في ازمه اقتصاديه. قلنا يمداق لسلفا كير يا سلفا انضمام بتاع جنوب السودان لمجتمع بتاع شرق افريقيا لسه بدري علينا نهنا. كده خلينا اول حاجه نقيف على رجلينا. ده مش كلام اللي قلناه جنوبين. This is not what we said. مو قلنا كلام ده كده. ليه؟ لاننا قلنا يا جماعه نحن لسه بلد جديد، ما مفروض نلزم نفسنا باتفاقيات دوليه. لو في جنوبين داير يمشوا ليوغندا يمشوا لكينيا ليه يشيلوا فيزا بتاعتهم؟ ما مشكله. We should not be part of any regional organization, especially this kind of East Africa community. لا وكلام الفارق الكثير، لانه ده كله هيعود علينا بالسلبيه كشعب بتاع جنوب السودان. لانه نحن كحكومه اننا يعني لسه ما اسسنا نفسنا، ما ثبتنا نفسنا. انا دايركم listen to this video. Listen before I go forward. Listen to this. دايركم تستمعوا للفيديو ده and then from there we continue.
country in the East African community that is actually accepting all East Africans to work and to move freely. There's no country in South Sudan. I'm actually telling you this one without fear of contradictions. If you go, you look all over Kenya, South Sudanese are not doing business. Actually, maybe except with the millionaires who can be able to afford that. This is the reality. Nobody can debate about it. You go to South Sudan today, you will find all Kenyans doing all sorts of things. You go, you will find Ugandans doing all sorts of things. There's no discrimination where they come from. After becoming the sixth partner state to the East African Community on the 1st of October 2016, the country was to continue with the national process of incorporating the provision of the treaty into national laws within 12 months as stipulated in Article 8, Clause 2 of the East African Treaty. That as the member of council who is here comes up to answer these issues, he should give us a definite date. A date, maybe 2 months from now, because they have to consult, as to when they will brief the Assembly and members on the state of domestication of the treaty. However, even partner states where the treaty has been domesticated into national laws, you still have East Africans, for example, living in East African countries as aliens and holding alien cards. I am surprised. Not only South Sudan that have got some challenges with the implementation of certain key important areas of our integration, especially on investment. They need to be assessing, for the council to assess the standard minimum of people to start to do business in East African community. With the growing need for possible federation as DRC and Somalia comes on board, the East African legislators say activities of the community in the territories of South Sudan are still illegal and unsupported by the national laws, thus a call for a way forward. South Sudan has not domesticated the treaty, and therefore any other East African law does not apply at the territory of South Sudan. So with that, the best to do is for us to make sure that the treaty is domesticated by having it passed by the Council as well as the Transitional National Legislative Assembly, for us to have the legal basis under which we can say don't register. Although South Sudan agreed to waive immigration visa fee for the East Africans from all the partner states, Honorable Dr. Wada Jeremiah calls on the East African Community Council ministers to ensure funds are allocated to assist South Sudan domesticate the East African Community Treaty. But Right Honorable Speaker, as I said, the trainings offered by the Council of Ministers through the Secretariat to the Republic of South Sudan were really very minimum. The budget was only allocated in the year 2018-2019, Right Honorable Speaker. The trainings were very short, less than 1 to 2 days. South Sudan has remained reserved in the full implementation of other provisions of the treaty on fear of risking home security on drug trafficking, transnational crimes, and extreme threats and attacks among others. شوتوا براكم استمعتوا براكم ما يدور يقاروا لكم يوم ده غنينا قلنا لكم شغل بتاع سلفا كير ده الشغل بتاع الجوكية شغل بتاع البلطجة شغل بتاع الشرزمة ما في دراسات. Now انتوا قاعد تسمعوا East Africa what they are saying. كلام بتاع honorable قبل شوية من جنوب السودان قال جنوب السودان ده الدولة وحيدة في الريجن الفيو كل زول من الريجن شغال وقال ما في جنوبي شغال في يوغندا وكينيا. كلامنا كان نقول لكم كل مرة قال لي لو بيجوا تجار كبار why are you allowing them to work in your country؟ ده مشكلة بتاعت يوغندا، ده مشكلة بتاعت كينيا، ده مشكلة بتاعت الحكومة بتاعك اصلا الماشي ساكت زي البقرة الطليقة ماشي ساكت ما بيعرف what they doing. دايركم تسمعوا كلام بتاعت أغاين the speaker of National Assembly. اسمعوا تعليق بتاعه الكلام ده. Listen to him. I was one of the people who refused that Yakwana let us not join East African community as quickly as this. Why? Because we are not well off. The East African community, their education is better than us. They are better than us in almost in everything. So now this is one of the disadvantages that they are making.
because we hopelessly joined them without even knowing what are our benefits on the other side. I was very vocal in this house. I was saying, let us wait. I'm not refusing to join East African community, but let us be also at their level so that we come together and we compete. But our people blindly, they say, no, you are delaying us, let us join the community. I said, okay, I was defeated. We were about 15 who was voted out on that issue. اتخيلوا يا جماعة البرلمان طبعا البرلمان بتاع جنوب السودان واحدة من البرلمانات الغريبة في الدنيا كله في الكون. ده برلمان الوحيد اللي فيه ما متعلم أو اللي فيه متعلم والفيو النص والفيو البلطجي والفيو شنو. طبعا this is how جنوب السودان. I'm sorry to say that, but I'm telling you guys the truth. بقول لهم طبعا بالذات فول majority بتاع الرجال اسمه اسيا لما يجي ده. بقول لهم الدكتور بقول لهم do this, they will do it. انتوا امشوا لما تمشوا لانه ده اللي اغلبيه. انتوا امشوا صوتوا في حاجه ده. ليس هنالك لا. يقول لهم صوتوا الحاجه بس الفي yes. عشان كده again and the rest 15 members 15 عضو بس من جمله 600 ولا وكده كم وكده 300 وكم كده 300 ولما انضموا 332 كويس. in addition لمجلس الولايات ما اعرف كانوا 50 ولا 100. You know, دول الناس اللي they voted. By then طبعا وكده ناس الناس فيهم 2015 تقريبا لسه انا ما اعرف الوقت ده لو كان ناس البرلمان ده رفعوا له كده ولا لسه كلهم. But this is the problem. قلنا لهم يوم ده جينا هنا وقت ده قلنا يا جماعه هوي الانضمام جنوب السودان لمجتمع شرق افريقيا ده وقت غير مناسب لنا ننضم له. ليه؟ ما ده كتله بتاعت منافسه، كتله تجاريه. الكتله دي كتله تجاريه هي سوق. اوكي؟ عشان يكون المنافسه زي ما قاعد اقول الكلام ده قبل شويه، منافسه القويه لنا كجنوب السودان لازم نحن يكون عندنا انتاج للتصدير. عشان العمله بتاعتنا ذاته تكون قويه. what making العمله بتاع جنوب السودان يكون ضعيف؟ لان انت ما عندك انت ما عندك انتاج. علينا فقط شغالين اجل استيراد. اذا قلنا يا جماعه خلونا نينا نثبت اقدامنا، خلونا نينا ننتج، خلونا نخلق سكيورتي في جنوب السودان، خلونا نجيب الامن في الجنوب، وخلينا ننادي مستثمرين يكون في استقرار ويجوا ونعمل شركات ويكون في انتاج بتاع الزراعه والكلام الكثير ده، ويكون لنا حاجه ممكن نشيلوه في السوق بتاع شرق افريقيا للمنافسه عشان العمله بتاعتنا المحليه تكون قويه. سلفا كير طبعا ما مهم. ليه؟ لانه سلفا وجين كانسل كان بيحاربوا مع المعارضه ودايرين باي شكل من الاشكال يكونوا جزء من المجتمع بتاع شرق افريقيا عشان نلقى سبورت. ده كان الفهم بتاع سلفا. الانضمام بتاع اس في لما يجي لكل المنظمات الدوليه بطريقه غير مدروسه ما كان لانه انه لا because of opposition يسدوا لهم الباب وسلفا كير يكون موجود في اي محل. ده كان الكونسيبت. today شوفوا النتيجه بتاعه شنو لجنوب السودان كدوله. لانه سياساته ما مدروسه، سياسات فاشله والان انت شايف نتيجته. خلي اغاني كمل كلامه. Continue my friend. Now you are seeing what I was saying some few years ago. This is what was the reason that I said we should not join them until we know what we should gain from them. Now, encroaching to our land, is it that we are what we want to gain from them? Is it that why we are sitting here so that our resources are looted? No, we must say no to them, and it is a big no. It should not be respected. We are people, we are very few, we are almost 12 or 13 million, but I tell you, we can even capture Uganda. Yes, we can capture Uganda if it means that we have to defend ourselves. But we should not call for those situations because we thought that we are brothers and sisters. So let the message be sent to them here that we know what they are doing and it is just a matter of time. It is just a matter of time. We will regain every part of South Sudan
unless it was something entitlement of them. But if it is claimed by force, no, I'm sure we will regain them. Because I was a fighter myself. They even ran away in some areas when we were fighting. I know what they are. Some of them do not even want to die. Thank you. But for us, we want to die if it comes to our sovereignty. Thank you very much, and God bless all of you. طبعا تقريبا الماسك إدارة بتاعت الاجتماع ده وأيت ذاك قال له وقفوا لأنه كلام سخن. كلام زي ده ناس سلفا كير وبولميل they don't want to hear this. كلام زي ده we can capture Uganda, we thought we are brothers and blah blah blah. They don't want to hear it. You see, لكن جنوبي طبعا زول زعلان إهانة زلة كويس ومن الناس اللي هنا كان سلفا كير بقول لهم قال ده أخواننا يوغنديين ناو بيزلوكم وزي ما قالوا سيد جوزيف كور هنا سلفا داير يكون في السلطة. في زول كتب له هنا زول كتب هنا قال زول اسمه ايزاك دانيال قال يا إدوارد أسا we want to know what is the solution to the situation. Really? أطلع شارع أنت داير حل شنو يعني؟ داير أنا أقول لك شنو؟ والله ربنا ينزل لكم تعمل من الوضع ده ما عنده حل إلا حكومة ده يمشي. حكومة فاسدة ما عاجبكم أطلعوا الشارع، عاجبكم أسكلوا. ونحن بنستمر في كامبين بتاع awareness. ما تجيني تسأل لي يا إدوارد no we want a solution. أنا أقول لك حل لك شنو؟ حل لك تطلع الشارع تنضم لمعارضة one of two. لما الأسعار بتاع الرغيف وجاس وكده بيجا كله تعبان why the رياض جوكار يقول لي come with us. ما أنت أطلع why you want me to go with you؟ أنت يا زول جان ده get out. Get out and then I will be with you after that. لو أنت ما عاجبك الوضع ده that is the only solution. Otherwise you have to join the opposition if you are not allowed to speak inside the country. Let me continue. So زي ما ذكر جوزيف إنه سلفا ودير يقعد في الحكومة فقط. لكن تعالوا لحاجة تانية. انضمت لشركة أفريقيا بوضع غلط. انت انضمت لشركة أفريقيا بحاجة غير مدروس لأنه سلفا دير يكون رئيس. Now today يا أخواننا الليلة ده شوفوا زيارة بتاعت سلفا ده لاجتماعات الماشي لهم ده. أول حاجة الدولة بتاع جنوب السودان يأجر طيارة بكم ما أنت ما عندك طيارة. قلنا لهم بدري يا جماعة يا سلفا اشتري طيارة رئاسية واحدة بس. اشتروا طيارة رئاسية لكن سلفا الطيارة الرئاسية will not be able to control it. ليه؟ لأنه الرئاسة الجمهورية بتاع جنوب السودان is controlled by a family. And this is very important to people of South Sudan. الرئاسة الجمهورية هسه المكتب بتاع سلفا ده شغل بتاع عشيرة ولا شغل بتاع أسرة. وشوفوا الديليجيشن بتاعتهم الاجتماعات كلهم one family. هسه زمان بيمشي مارسيليا مرو اسيا بي قاعد يمشي معاهم ده السكرتير الجديد ده باكاسور. عشان كده سلفا will not be able to control الطيارة ده. لأنه even he was not able to control his office عشان يكون المكتب ده رمز للسيادة بتاع جنوب السودان ويكون ما مكتب بتاع أسرة يكون مكتب بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. كل تنوع بتاع القبائل بتاع جنوب السودان يكونوا وناس الأكفاء. بعد ذاك البيهيفير بتاع إنه والله يقدر نركب طيارة بتاع الرئيس ما في كلام زي ده. لكن because people are dealing with ده الديكتاتوريات ما أعرف مرة الرئيس أيان وشنو كده وفاميلي وكل زول يركب طيارة زي زمان الطيارة جاوا في 2007 اللي جابوا ساوث أفريقيا بيجي بيشيلوا فوق غنم أي زول بالصعود بتاعه خش طيارة. What is this? Because Salva Kiir is not able to say because he's using the family to protect them, using them to be army. عشان كده he cannot say no. ما بقدر أقول لا. لما نقول الكلام ده جنوبين بكوركو. This is a reality مع الكير. طيب تعالوا يا جنوبين. Now بلد ده قاعد يمر بأزمة اقتصادية. أوكي؟ نحن كلنا متفقين. أنت ما عندك طيارة رئاسية لبشير الرئيس. Now الآن طيب تعال ما عندك طيارة رئاسية بشير الرئيس. أنت الآن في الأزمة الاقتصادية امبارح ولا أول امبارح مشى لكونغو. من كونغو مشى لأنغولا. طيارة الكم؟ إيجار بتاع طيارة قاعد يجاجروا بكم؟ لو زول بتاعينك معلومة اكتبوا تحت.
طياره واحده البدايه الرقم الرحله واحده بس من جوبا لكونغو كم من كونغو في الروت بتاعه ل ل ل ل ل ل لانغولا then back to South Sudan بكم الطياره دي النقطه. خليهم كده مع البلد دي مر بازمه اقتصاديه يا شعب بتاع جنوب السودان. خليكم من ده. another question انا دايركم تشوفوا انتوا الناس اللي قاعدين لو في زول you are aware here الديليجيشن بتاع الرئيس كم قاعد يكونوا كم نفر؟ لو انتوا دايرين عشان كده كلام حتى كلام اللي قاعد يقوله او ده قال انا لسه طبعا مبسوط شديد انا داير نحارب وصل اقتصاد كلام فارغ ساكت you will not go nowhere. انتوا قايلين باك ده كان فاشل؟ نو. بي بي سي كان فاشل؟ نو. ده ادم سميث وكان فاشل؟ نو. ناو كم هي الديليجيشن يا جماعه اذا الرئيس ده الان الديليجيشن بتاع مع الرئيس في الطياره كم نفر؟ كم؟ ماشي سلفا كير ماشي باكثر من 70 نفر. ما اقل من 65 نفر المشى معه في طياره لكونغو ومشى معه لانغولا. ماشيين لشنو؟ هل ديل لما سلفا كير قاعد يمشي لاجتماع نازل قاعد يمشي اجتماع ما قاعد يمشي اجتماع بيمشي وين؟ بيكونوا نايمين فنادق يا بيكونوا ماشيين يلفوا جوا الهله. الناس اللي بيمشي بيقابلوا الرئيس بيكون في ديليجيشن معروف يا اما 5 نفر يا اما 4 نفر و3 نفر يا بيكونوا ماشيين رئيس لميتنج. الباقي ده بيمشي وين؟ الباقي ده بيكونوا نايمين في فنادق، الباقي ده بيكونوا ماشيين يعملوا شوبينج. ليه؟ لانه نازل ماشيين مع الرئيس because of what؟ DSA. Yes. Daily Subsistence Allowances. DSA بيكون ماشيين عشان جروب بتاع البوكيت ماني ده. معقوله؟ اننا ماري بازمه اقتصاديه. القروش اللي بيشيلوا سلفا كير للعطاله الماشين معه من الفاميلي بتاعه ديل 50 60 70 نفر ديل ماشيين فور وات؟ فور جود سيك ماشيين فور وات؟ ونينا قاعدين نواجه ازمه اقتصاديه جنوبين. هل سلفا ده will he be able even Bakasoro will not be able to يقول للناس you guys are not going. ليه؟ لانه will be under the threat. وانا داير اتحداكم يوم السلفا ده وباكسورو قاعد معه يستطيع يقول للديليجيشن للسلفا كير الناس اللي ماشيين معه في الرحله 7 نفر this is the beginning of new Sudan under سلفا كير مياردي. اسمعوا كلامي ده كويس. but انا شخصيا I'm aware I'm convinced انه that will never happen. واسمعوا كلامي اكرر الكلام ده يوم السلفا كير يمشي في الطياره يوم اسمعوا كلام ده repeat it again جنوبين يوم سلفا كير يمشي في الرحله زي مشى كونغو ده بالديليجيشن 7 نفر بس انا بتحداكم that is the beginning of new South Sudan under Salva Kiir Mayardit. And then we will be able to talk about the rule of law, the country which is governed by rule of law من وقت ده. لكن مع سلفا كير انا بعرفه ده سلفا ده ما عنده قراره، لا يمتلك قراره. سلفا ده لا يمتلك قراره، ومن لا يمتلك قوته لا يمتلك قراره. عشان كده باكسورو ما يقدر يقول لسلفا كير الديليجيشن، لانه الكلمه بتاعت انه ديليجيشن الماشي معي للميتنج مفروض يكون قرار بتاع رئيس الجمهوريه. ليه؟ لان رئيس الجمهوريه هو ياو بيعرف الميزانيه اللي بيطلع كم للديليجيشن، لانه ده موارد بتاع الشعب. لكن بيكون سلفا يسكرب رئيس فاسد، عشان كده الناس زيل وكله فاميلي بتاعه ياو قاعدين في رئاسه الجمهوريه كلهم ماشيين. يوم ده جاي نيويورك، اذا كان يا جماعه نيويورك المقعد بتاع نيويورك ده 5 نفر بس. المقعد حسب كلام بتاع الامباسادور ايمانويل اجاوين ديبيتي امباسادور former deputy ambassador of South Sudan in New York United Nations، قال في جنرال اسمبلي اي دوله الرئيس بده 5 بايت بس، بطاقات 5 بطاقات بس. For God's sake لو سالنا سلفا كير
يا سلفا في اخر زياره بتاعت سلفا كير لنيويورك ده مشى لكم قريب ل 100 نفر. ديل ماشيين لشنو لربنا يا الله. They are going for what? Going for what? ماشيين انهم فنادق. ديل لما ماشيين سلفا ماشي اجتماعات جارين لولايات ماشيين يشكزوا ماشيين وكده. You telling me? I'm telling you the truth. جايين يلفوا في شوارع نيويورك ليه؟ قروش. because جايين لقروش wasting of money. عشان كده اسالوا الرؤساء بتاع الدول الناس القاعد يهمهم. ولازم شعب بتاع جنوب السودان you have to hear this. رؤساء بتاع الدول الافريقيه اسالهم قول له ويليام روتو اجدا ويليام روتو يس لما مشى delegation بتاعه كان كم؟ انت ماشي ب 80 نفر في الطياره دول ماشيين يعملوا شنو دول؟ ده اسمه wasting resources بتاع البلد. ضياع الموارد بتاع الدوله. but اي زول قاعد يشاهد اللايف فيديو ده من ابناء جنوب السودان. Will Salva Kiir be able to control his travel? No, he will not be able to do that. ليه؟ لأنه السلفا ده مسير وليس مخير. سلفا مسير وليس مخير. وزاده في رف رقبته زاده. ولا قوة ولا حولة له. عشان كده he is not able to control مكتب بتاعه. Forget about controlling South Sudan. He is not able to control مكتب بتاعه. Forget about Salva controlling دولة اسمها جنوب السودان. عشان كده قاعد اقول لكم دور جاي لو انتوا عملتوا مشاكل ما تجوني في جوبا شاكلوا فيما بيناتكم. ولو قبيله شاكلوا وقبيله ثانيه ده طرد القبيله ثانيه وانت طردوك وجيت جاري لعادي جوبا هنا ده تيجي هنا في جوبا وتقعد زي مره وتاني ما تتكلم زي راجل. ده كلام بتاع رئيس دوله. جنوب السودان سلفا كير وياي لازم سلفا مطبلاتيه ريو ودحمه. سلفا وياي سلفا يسلفي لعينكم. سلفا بتاع وياي بتاع ماذا؟ رئيس الدوله وكيجيني زول هنا ده يجي يقول له والله اننا we are defending him. أنا عندي زول هنا ده you are in the wrong place. والله أنا عندي زول هنا ده كل ما أشوفك في الروم بتاعي I will remove you. والله العظيم. ما أشوفك. So now let's continue. كده ما ولا كيف يا جنوبين؟ نحن النقاش ده لازم نناقشه. شغل بتاع تطبيل وصفيك ناس بيصفقوا لزول فاشل. الدولة الوحيد they can clap their hand for the failure president and the people of the country can clap their hands for the thieves. ده جنوب السودان. الحرامي في جنوب السودان بيصفقوا له. ليه؟ Because we are eating with him. He or she is not eating alone. The people are eating with him. عشان كده الناس بيصفقوا له. الدولة الوحيد اللي بيصفقوا للحرامية ده جنوب السودان. قول له يا إدوارد أنت كذاب. Tell me Edward you كذاب. قول له you are lying. The only country في الدنيا ده people clap their hand for the thieves and corrupt leaders ده جنوب السودان. الدولة الوحيد بتلقى زول مواطن شريف بدافع عن حرامي ولا وزير ولا رئيس حرامي ده جنوب السودان. Tell me يا Edward you are lying. This is not the truth. Why? They are ignorance and because they are eating with them. Shakira the minister is our minister. So you have to be protected. Yes, ده حرامي بتاعنا تيتو كلامك صح. يب ده حرامي بتاعنا نحن قاعد ناكل معه.
عشان كده عينوا بيتفلوا معه، شالوا برا بيبكي وبيبكوا معه كله سوا. ليه؟ لانه ده زولنا. we protecting him. دولة زي ده يا شعب بتاع جنوب السودان، ده دولة عنده مستقبل. we need to challenge ourselves. We need to challenge ourselves, and we are here. أنا شخصيا في صوت الشعب to correct this mindset. عشان كده challenge بتاع سلفا ده بيمشي يعني ماشي كونغو ده الرحلة بأكثر من 60 نفر بالله. يعني ال 60 حرس ذيل لو طيارة بتاعت قول شايل 10 من الراس، لو طيارة ده وقع فوق يا سلفا الراس بتاعك ذيل what are they going to fight؟ يا أخي معقولة؟ شوفوا المايند سيت. You guys look into the mindset بتاع الحكومة بتاع سلفا والقاعد يحكموا مع سلفا. ها؟ إذن this thing سلفا ده الناس اللي قاعدة يتكلموا عن الاقتصاد بتاع جنوب السودان under the leadership بتاع سلفا will not recover. أنا داير أقول لكم يا شعب بتاع جنوب السودان وأنتوا قاعدين وأنا قاعد ما بتجونا هنا والله سلفا كير رئيس بتاعنا. سلفا is the one destroying the country. عشان كده لو أسا الأطارتي ميجاس الحاسة اللي أخذهم ده إصلاحات أسا هم قاعدين يأخذوا ده، نبدأ بمكتب بتاع سلفا كير. أي رحلة بتاع سلفا لأي زيارة في إقليم it is a waste of money. It is a waste of money and it is a waste of resources بتاع الدولة. شعب جعان. The people are starving. You don't need to use that money for just people ما عارف ماشين وقالوا ما عارف DSA وكلام الفارق يقعدوا في جبهة. يمشي رئيس 7 نفر لو كتير في الرحلة مع الرئيس فقط 7 only. سلفا كير فشل عشان يشتري طيارة واحد في طيارات رئاسية ممكن يشتريوه in a very good condition, even a new one. يشتري طيارة رئاسية للرئيس and to be managed by the international company. كويس؟ to be managed by international company. الطيارة ده ينزل في مطار جوبا ما في زول يركب فوقه إلا نفرين deputy vice president or the president or يقعد الطيارة بتاع الرئيس بس. to be managed by international airline. وما في زول يركب وما تقول لي انا منو ولا مر الرئيس ولا كلام فارغ. طياره ده وكمان يعملوا طياره ده يكون فيه علم بتاع جنوب السودان، طياره رئاسيه بتاع الجنوب for our dignity, for our own dignity. سلفا كير عمل الكلام ده؟ لا. لكن كده تعالوا نقول شنو هنا. لو سلفا وده واحده من الاجراءات المفروض ياخذ سلفا كير. ليه انا قاعد اقول الكلام ده؟ يا اخواننا الوضع الان في جنوبك صعب. انا بتكلم مع واحد قبل قال لي يا ادوارد في جوبا يا جماعه الناس المشاهدين كلكم لو الناس قاعدين في الداخل وفي الخارج لاول مره الفضلات الكرتات بقى يشتروا for the first time. للناس قاعدين يشاهدوا لايف فيديو الكرت ده الفضلات بتاع الاكل في مطاعم. تخيلوا دوله زي ده دوله الغياده بتاعت سلفا. انا قاعد اتكلم مع زول قبل قال لي يا ادوارد اخوي الوضع ده you cannot believe this. في جوبا المطاعم الكرت اللي بيلموه بعد الاكل ده اللي بيلموه بعد ما الناس ياكلوا وكده، لانه وبكده بيتلمى بيخطوه في محلات. ليه؟ لانه في ناس بيجوا بيشتروا الكرته انا ما اعرف كيلو ولا 2 كيلو ب 10,000 ساوث سودان باوند 10,000. لانه 10,000 ده ما بقدر يشتري لك طلبات كيلو. بتمشي تشتري كرته. يا اخوانا الدوله الشعب بتاعه وصل للمرحله ده. الدوله الشعب بتاعه بيشتري كرته. يا دومينيك كويس انت بتعرف المينينج بتاع كرته. الناس اللي كانوا اللي يضربوا معانا كان في كل جنوب السودان بيعرفوا الكرته ده معناه شنو. كويس؟ نتاكد المينينج. يس
اي زول قاعد في الجنوب بتعرف الكرته الفضلات بتاعت الاكل، كل زول بعد ما ياكل بتخلي ابد الاكل كده من الاكل. الان في جوبا بيلموا الفضلات ده، بيلموه اوكي، وبعدها بيجي بيبيعوا للناس، في ناس بيجوا بعدين بيشتروه ب 10,000 SSP. The remains yes. ده يا جماعه this is a situation بتاع الشعب بتاعنا في جنوب السودان. وسلفا كير still he has a gut to travel، قال ماشي لكونغو شايل معه delegation بتاع 70 نفر ماشيين لشنو؟ قروش ده المفروض يمشي كمرتبات لتاع مواطنين. الموقع اللي اسمه South Sudan Focus Press امبارح عملوا المعلومات، كتبوا معلومات. طبعا الموقع ده متخصص جدا في الشركه بتاع نالبيد and the rest of information within the government system. انا بشكر الناس اللي ورا الموقع ده. I do appreciate them لانه they actually publish the truth and then we go and verify الحاجه دي. قالوا شنو؟ I'm reading let me quote, I'm reading the quotation. قال Mr. Bernard revealed that he has not paid Easter allowances to Nile-Ped employees because he had paid 1 million. يعني Bernard he was complaining، المدير بتاع Nile-Ped he was complaining within الشركة بتاع Nile-Ped إنه هو ما قادر كمدير بتاع Nile-Ped، هو ما قادر يدفع المستحقات بتاعت عيد القيامة، كويس، الالونسز بتاع عيد القيامة ما قادر يدفعوا للامبلويز. ليه؟ والله نو يا اسم منو ده، انا كتبت على حافل الانهيار ده، انا قاصد، انا دايركم انتوا ده، انا لو قلت هنا ده جنوب الاقتصاد انهار والدوله دي انهارت بتزعلوا مني. نكتب لكم كده، انا قبل قلت الكلام ده from the beginning، نكتب الكلام ده كده وكده. Exactly correct. Yes, food left over. Yes, book كلامك صح. You are right. Karta in Arabic, in English is mean food left over or remain from the restaurant being sold out with 10,000 SSP South Sudanese pound. الناس اللي عندهم 10,000 عشان ياكلوا اسر بتاعهم، بيمشي الناس اللي ورا ديل المواطنين ديل بيمشوا مطاعم، لو الناس مطاعم بيبقوا عارفين في ناس بيجوا بيشتروا الكارت ده لانه ما قادرين يشتروا اكل. This is a situation في الجنوب. Let's continue كلام بتاع برنارد الدايركتور بتاع نايل-بيد complaining لانه هو ما قدر يدفع مرتبات بتاع allowances بتاع عيد القيامه للعمال بتاع نايل-بيد. ليه؟ قال because he paid، هو دفع 1 million USD to first lady. For God's sakes, Mama Mary Ayan Mayardit. لو سألنا Mama Ayan Mayardit, you need this money for what? You need that money for what? Ayanda there $1 million لشنو؟ وطبعا المسكين بتاع الشركه بتاع نايل-بيد، الشركه دي تعمل الرئاسه الجمهوريه لمكتب سلفا كير. And this was the reason in 2015 سلفا كير شال الشركه بتاع نايل-بيد من وزاره البترول اللي كانت الاسفلم ايو to milk and to control the money لانه is corrupt. هو corrupt ومكتب بتاعه corrupt وفاميلي بتاعه corrupt and that while they want to keep control the money بتاع شركه نايل-بيد. ويمشي فيرست ليدي لمدير بتاع شركه نايل-بيد يقول له انا داير $1 مليون. طبعا يا اخوانا هسه عليكم الله، هسه بس بكل بساطه كده، زول اللي اسمه برنر ده انجينير ده هسه لو عيان قال له مشي له قال له اسمع انا داير $1 مليون، مقدر اقول انا ما عندي؟ سؤال، بقدر اقول انا ما عندي؟ كان قال ما عنده بكره بلقى نص في الشارع. from nowhere الجروب بتاعت العمال whatever لازم they need to be collected given to Mama Yan, the first lady of South Sudan, because لو برنر ما دفع، if he did not pay Ayan
Mama Mary Ayan, the wife of the Django, say Magara Gulu Chang, the Django Salva Kiir Mayardit. Now it is a problem. He will be fired. The Nocta one. But Mama Mary Ayan, Dafa Barner, Dafa Layan, 1 million. Let's continue. Show how much he paid 500,000 USD to the first daughter, Adut Salva Kiir Mayardit. Aywa. Asa بقدر اقول لادو ده ما عندي قروش ده غيامته بقوم نمشي لنقطة نمرة 2. Bernard paid 300,000 USD to CDF General Santino Dengwul to meet their engaging demands, else faces dismissal. Yep. لو ما دفع الحاجات ده بيلقى نفسه خوارج اتشال برا. حاجة تانية برضو قال شنو؟ قال the MD also added that he was requested by the minister. اسمعوا كلام ده. The MD طبعا الآن what happened when I verified this information with someone this morning. ما طبعا برنارد بيتكلم مع زول والمحلات كله فيه ناس شمارات. أنا يوم ده أنا قلت لكم شمارات طبعا ده إشاعات. You know ده شمار هو ولا ده نقل معلوماته. which is now. But to كله confusion and even in that we travel in a confusion for Juba Sudan. طبعا this conversation was between him and someone, and also الدور طبعا they have ears where they were listening الحيطة, so الكلام شالو ونقلوا وخلاص being picked out and طلع شغل إشاعات. اوكي وده شغل البلد لما نكون ما في حرية بتاع التعبير بعدك اي كلام بيتم نقله في شغل إشاعات، يعني شغل الشمارات كده، يعني سبب اللغة بتاع الشارع العام في جنوب السودان. ناس كثير بيفهموا الحاجة ده more than اللغة دي. But let me نقرأ كلام ده. The MD also added that he was requested by the Minister of the Presidential Affairs to send them عشان يرسلوا لهم 1 million USD to coordinate their travel between DRC and Angola. يا أخي يا سالنا يا باكسورو شوف دير من مدير بتاع النايل بيت 1 million USD to coordinate لتنسيق السفرية بين الكونغو وجنوب السودان وبين جنوب السودان وأنغولا. والله يا باكسورو لو even you want to coordinate between the heaven and earth, between God and Salva Kiir Mayardit will not cost 1 million USD. Period. That will not cost 1 million D. Lo der yamal coordination ben Salva Kiir Allah da will not cost 1 million, but it is a corrupt country. Kullum fasidin. إذن الشغل ده شغل جنوب السودان تاع سلفا كير. By the way, I want to conclude. There is a lot of people complain too much. Edward Galgar يتكلم 3 ساعات 4 ساعات. طبعا some people بيقولوا no Edward ربيع مجنون. أنا نسيه. أسا شايفني أسا زول مين قبل يا مجنون نسيه مش؟ لأنه there is a lot of people they are complaining. Oh, calling my wife telephone, calling Munu, Edward talk 3 hours, Edward talk 4 hours. Bigger Mainun. Is okay. To conclude, نستمر. By the way, أنا ما بديت في التوبيك ذاته. ده جزء من التوبيك كمقدمة بتاع التوبيك بتاعنا ده. So we'll go deep في الحلقة اللي بيجي بعده. لكن to conclude أنا داير نقرأ في أسئلة عشان باشو أننا ماشيين نفتح فرصة نقاش. في أسئلة كده تراهم أستاذ جابرييل جوزيف شودار الأستاذ الصحفي، أنا شلته في صفحته. ده أسئلة بتاعته هو. جالس أنا ده نقرأ لكم because it is very important. لأن هنا you know sometimes هنا طبعا we search online we read أي حاجة اللي لقيناه كويس we take it but الكريدت
بنديه للزول اللي كتب حاجه بتاعه ده ما بدي اشيل حق الزول خالص. قبل الشودار كتب شنو؟ انا داير اقرا الاسئله دي، والاسئله ده انا داير نقرا لكم عشان نقرب لكم الوضع، عشان دايرين جنوبين يفهموا المشكله بتاع الاقتصاد ده وين. لانه في جنوبين now even they did not reach the level of blaming the government. ما وصلوا مرحله ده. even they don't want to blame Salva Kiir. You see, thinking انه الكولابس بتاع الايكونومي ده نتيجته مثلا من دولار وكلام وما اعرف الاسعار بتاع البترول. no corruption. وانا بشرح كلامي في حلقه جايه the second part 2 بتاع الحلقه ده corruption وفساد، وانا اقول الاسباب دي لما نجي في الحلقه الجايه. كرينا نقرا اسئله بتاع جوزيف شودار. سال قال شنو؟ جوزيف قاعد يقول قال هل توجد دراسات واحصائيات عن اسباب ارتفاع الطلب على النقد الاجنبي في جنوب السودان؟ ده السؤال. قال في دراسه ده؟ طبعا هو قاعد يساله جوزيف في جوبا وانا طبعا في امريكا. الدراسه دي قايم بها منو؟ حكومه جنوب السودان، وحكومه دي فاضي ذاته والناس ذاته مقتنعين بانه في حاجه اسمه مواطن في الجنوب. ده السؤال ذاته. الناس دي الحكومه دي سلفا ده، هل سلفا كير مقتنع قال في حاجه اسمه مواطن في الجنوب ولا لا؟ Let's go to the second question. The second question we talk about it قبل كده هنا. ما هو مقدار التحويلات للخارج من المواطنين؟ ما القروش انتوا اي زول في جنوب الليله ده داير الهمله الصعبه ده، وده كلام مهم. اسئله دي ذكيه جدا and we discussed them by the way في المال ده قبل كده. انا اتكلمت هنا عن التحويلات مثلا ليوغندا. let's take example بتاعت السنه اللي فاتت this call ambassador بتاعت South Sudan في يوغندا قال كلام مهم جدا and this is جنوبين we should not neglect this. ambassador ده قال شنو؟ قال في يوغندا في 880,000 طالب وطالبة من أبناء جنوب السودان. واو، معناه ببياض كده عندنا 1,000,000 نفر من الطلبة والطالبات بيقروا وين في الدولة بتاعت يوغندا. طيب أنا لو سألتكم ناس قاعدة شير اللايف فيديو ده، جنوبين عندنا كم أسر في يوغندا؟ أنا بس just لو ما قادر تكتب تعال لي فوق بعدين take notes come up because this is the problem. We need let go over this. شعب بتاع جنوب السودان. اوكي؟ وانا جاي اجي لانه لو نظام بتاع سلفا ده ما تم محاربه الفساد من داخل مكتب الرئيس، من داخل وزين سلفا ده اوفيس وبيت وزاره، لانه واي الجولز المايننج في ايسترن اكواتوريا عندن كنترول في شركه بتاع بيت بتاع سلفا كير ادود سلفا كير ميارديد ولا ابوك something البيت الصغير. come to non-revenue resources الإيرادات الغير بترولية they are being collected by a company managed by a daughter of Salva Kiir Mayardit. Oh God Jesus Christ. بيجمع قروش الإيرادات الغير بترولية وبشيل 50%. بيت بتاع رئيس who is now here doing the corruption here. ده منو هنا زاد ياو فساد ذاته ده كير نفسه. سلفا كير بدي لولد بتاعه اللي اسمه بولمان ده بديو 30,000 برميل بتاعت كرود اويل النفط الخام يوميا 30,000 برميل. قال ماشي لبولميل قال لبناء بتاع طرق. until today ما في الشارع شوارع بتاعت بولميل كلهم جد مضروبات. شوارع بتاع بولميل كله مضروب. قول لي في شارع وزول اللي بدو له قروش زول بيبني شارع مويه بشيله مطره. اول مطره the first rain بشيل الشارع بتاع بولميل.
طيب سؤال للشعب بتاع جنوب السودان، للشعب بتاع جنوب السودان، زول زي ده، زول زي ده، زول فاسد زي بولميل ده، ليه سلفا ده بديو قروش 30,000 برميل يوميا بتاع كروت اويل، قال لبناء بتاع طرق، ولاد الليله بولميل ده ما بره شارع واحد بس، كل الشوارع بتاعه مضروب. ليه؟ فساد ولا ما فساد؟ let's continue go back للكلام بتاع السؤال بتاع جوزيف شدار. يا اخوانا انا زي ما قلت الكلام بتاع الامباسادور بتاع ساوث السودان في يوغندا، عندنا 880,000 طالب وطالبه من ابناء جنوب السودان، وقال الاحتمال اكثر من كده قاعدين في يوغندا. let take example بتاع 1 مليون student بتاعنا قاعدين في يوغندا. انا لكم فكروا في الحاجه دي. this number 1. number 2، عندنا كم اسر من ابناء جنوب السودان قاعدين في يوغندا families household، عندنا كم household؟ how many South Sudanese households do we have in Uganda, in Kampala and Entebbe and the rest? Forget the NASA قاعدين في refugees there, forget about them. They'll United Nations يا قاعد ياكلوا. Don't worry about them. Leave them alone. Let's go to Kenya. How many South Sudanese households in Kenya? In Dagoret corner, in Kusumu, Naivasha, Lablab, kida maarif kida, this east side, west side, mim kida. Come. إذن أنا أجاوب السؤال ده. عندنا ما هو مقدار التحويلات لخارج؟ عندنا كمصر في مصر القروش بتاع الأسر ده بيمشي من وين؟ من جنوب السودان. معناه جنوب السودان ده شنو؟ معناه South Sudan is hunting field اللي هو ميدان بتاع الصيد. زول بمشي بتعمل صيد. You collect money, send them to your family. الاقتصاد بتاع جنوب السودان ده ما بقى كيف. معناه الطلب بتاع الجنوبين للدولار اكبر من طلب بتاع الجنوبين للباوند. ليه؟ لانه الجنوبين ما قاعدين في جنوب السودان، قاعدين في خارج. ما في security، no country، no school. جنوبين شفتوا الوجع بتاع قوات بتاع سلفا كير تين في كرسي ده اونت بس ونهب وسرقه وفساد، يا نتيجته ده النتيجه بتاعه. You accept it, you don't accept it, it is up to you. You are now blind, but the time will come لما تفتح عينك عيننا بكون مشينا we will start crying. بالذات الناس اللي بيدعموا السلفا ديل. شفتوا خساره بتاعت قوات سلفا كير في كرسي without nothing؟ يا ده without building. نقول له جيب سلام ما دير سلام. ليه؟ طبق اتفاقيه بتاعك مع رياض مشار. لا ليه؟ لانه لو طبق اتفاقيه مع رياض مشار، رياض عنده اجنده بتاع الريفورم بتاع المؤسسات دي. ودي رياض مشار can do that by the way. ممكن يعمل الحاجه دي، لكن لا. This is the situation now. نمشي للسؤال الثاني. مقدار التحويلات للخارج من المواطنين كبيرة جدا. القروش كلها ماشية في الخارج. الطلب على الدولار أكبر من الطلب على العملة المحلية. ليه؟ لأنه الناس الموظفين اللي قاعدين في الدولة the government official، الناس اللي شغالين مع NGOs، السفارات، كلهم يالهم قاعدين برا. So the requirement بتاع hard currency is higher than the local currency. طيب جنيه ده ما يمشي كوشة كيف؟ meaningless، ما منه فايدة. فنادق في جوبا شغالين بالدولار. مسجل بتاع الأحزاب السياسية official one of the government institution قاعد يقيم ده الرسوم بتاع تسجيل بتاع الأحزاب السياسية بالدولار. never happen. never happen. because the government بتاع cartel. كل زول ده يسرق. you want to loot. كل زول ده يسرق بالدولار عشان يسرق يجي ياكل الجروب بتاع الريجستريشن. ده شكل الدولة بتاع جنوب السودان. I'm very sad to say this.
But this is the reality at Junubin. You need to accept it. Namshi, because I'm already finalizing al-haja that we are going to the end. نقرأ سؤال نمبر 3. ما مقدار تحويلات الأجانب؟ والله كلام جميل. ما مقدار تحويلات الأجانب في الجنوب؟ وبلد دي الماسكين ترمبات أجانب، شغالين فانتاسات بتاع موية أجانب، المارب قاعد يبيعوا في نيامشومو. Well, what do you call it? Fish. There is so-called nyamashomo and something bean with rice. This kind of Uganda, actually, they cook it in Juba Street when I was in Juba. I think this nyamashomo della hamsa, and there is something here for Juba. I don't know what they call it. Beans with rice. They cook it on the street in the morning. I tell Kida, yani majority of people they used to eat it. By the way, he's the cheapest one. I don't know. Shapati, exactly. The Shapati, thank you, comrade. Shukran, John, call. Yep, yes, yeah. Shapati with beans. Because Shapati with beans, alua gurasada, mau abadbino abaruzza rakis. So, and those government officials, Nasal, al-Shagalin del, and Mindum Grush, they be Sharaja de Masaba. You know, even breakfast. Because rakis, they're ajanib. Shunu masiku ajanib. So isn't it swalda a level ajanib del can Ugandan, can Somalian, can Kenyan, can Sudanese, whoever they are coming from. At the end of the day, al guruj bitam the money they collect in the local currency, they will go and buy a dollar, hard currency. They will go and transfer them to United States dollar for Juba. Because if anything happened, and he is not a South Sudanese, he will be able easily to run. Because Guru Shibakun Mao, he will not be suffering. So you think, here now, what's going on? That Tasir Bitao Shuno are like to start Bita the Dawla. Then this is the discussion, Kajunubin, we need to discuss. But now, Galo Shapati and beans, by Ashara 10 SSP. 10,000 South Sudan. They're غالي شديد, very expensive. Very expensive. But I think it's the cheapest one. Mao Karta, the leftover بتاع الأكل وكده الناس بيشتروها ب 10,000. إذن كل أجانب القاعدين في جنوب السودان في النهاية بتاع اليوم قروش بتاعهم ده بيحولوا له هارد كرنسي للدولار. معناه الطلب على الدولار بتكون أكبر على الطلب على العملة المحلية والناس نيبيل الناس الجيرو اقتصاد ناس ديمونيكا. You guys understand this better than it was a check. Even as Dr. Kimo, you guys understand this. I got nothing to do with it. So, نمشي لنقطة نمرة 4 من السؤال بتاع جوزيف شدار. ولخص المشكلة كله لخص. وأنا داركم pay attention to the question بتاعه ده. السؤال نمرة 5 قاعد يقول السؤال نمرة 4 قال كم تكلفة الواردات؟ كم تكلفة الواردات من الخارج؟ ده الريسيرش، ده براو الريسيرش. البس السؤال ده براو كده، ده الريسيرش زول بيشتغلوا بيكتب فوقه كده ويكون شغال فوقه some months. كم تكلفة الواردات؟ والله لو سأل ديل ما عارفين ذاته. لو سأل ديل ما عارفين. Now Barnaba كان قاعد يحاول to control this, being an economist who can بيعمل حاجة. وزول بتاع الحكومة. لكن you see, look at the same feeling, and we have all of us هنا قاعدين في الروم ده كساوث سودانيس. لو حكومة بتاع سلفا كير الليلة ده بيجي بيعمل حاجات الصح, I think everybody will support them. Sorry, but you are not doing anything. Looting, corruption, stealing, killing, raping, human rights abuse, nothing good. This is what you're doing. عشان كده بروفيسور ادوق قبل كم يوم كان بقول انت ما قادر لا داير يجيب ناس كويسين يشتغلوا, جايب لنا حراميه, ما قادر even ما قادر تعمل حاجه كويس, وبعدين انت داير تقعد في كرسي. This is what you're doing now. Let's continue. أنا ما بعرف التكلفة بتاع الواردات كم. لو عندك بعدين
you want to answer one of these questions, come up. Question number 5. ما هي تكاليف العلاج والتعليم والإيجار والخدمات الأخرى التي يطلبها المواطنون في الخارج؟ الله يا جوزيف شنار. خايتو, God bless you my brother. ده السؤال لكم انت يا جنوبين. ما بلد كله قاعد في الخارج. ما في مدرسة كويس في الجنوب، ما في مستشفى كويس، ما في أكل كويس، ما في شارع، ما في كهرباء. كله زول بين ناس في ولايات شالوا يالهم. كله انت لو انت مشيت الجوفرمنت بتاع الستيت, if you go and look after the government, official government within the state government, بتلقى كلهم يال بتاعهم كلهم check في Uganda. Because they know there is no country. They know and they are aware there is no country في جنوب السودان. الناس القاعدين ده المساكين. مساكين. لا قوة ولا حولة لهم. Those that doesn't have ability to pay for their family abroad. ياو قاعدين. But the rest, government official, even على مستوى بتاع the state, وصار بتاعهم كلهم قاعدين في Uganda, في Kenya. Why? Because they are looting and stealing. And you will not convince me. Looting and stealing. This is the truth. معقول يا جماعة بلد كله قاعدين يالهم برا ولما نقولون جيبوا السلام عليهم يجيبوا السلام they are insisting بس مستمرين في الحرب. ناس ياك مشار يقول لهم طبقوا اتفاقية يقول لهم نو ده ناس كذابين. ناس دبربيل يقول لهم يا جماعة طبقوا الاتفاقية ده نجيب الاستقرار نجيب الاستابيليتي خلي الناس ترجع للبلد خلي الناس تيجي خلي شنو يرجع let everybody come home. No, راكبين راس رجالة بس. We are not going back. Huh? Laura, thank you, Laura. Even county commissioners, يا جماعة, even the county commissioners, county commissioners اللي هو محافظين بتاعت المقاطعات وصر بتاعهم قاعدين في يوغندا. When you tell them, ناس بيلد بقول لهم يا أسفل ما يجي يا جماعة let implement the peace. خلينا نجيب السلام. خلي وصر بتاعنا ده يرجعوا. خلي أخواننا يرجعوا بيوتهم. خلي أمهاتنا يعيشوا في السلام. انتوا إذا كان الحكومة بتاعت ولاية يال الكاونتي commissioners, the government, the ministers of state government, the governor, deputy governor, those are working with NGOs. كلهم those are able to access hard currency. أسر بتاعهم قاعدين في يوغندا في كينيا. Why? For a better health service, good education, good living كده. طيب إذا كان الناس زل يال بتاعهم الofficial government official يال بتاعهم ما قاعدين معهم في state. What a country. What a country. What a country يا جنوبين. دي هاتوا دولة زي ده شفتوا وين دولة زي ده؟ نموذج لدولة زي ده شفتوا؟ في الدنيا ده شفتوا؟ الناس كلهم they are looting country resources ويمشي يبنوا دول تانيين. أو مش ناو جنوبين دخل بتاع الجنوبين في إيجارات بتاع يوغندا ليوغندا كم. And this is what we are talking. To take all this back, to control this, the first step, bringing the peace in the country. وأي زول داير تكون government official مرتك ويالك لازم يكونوا قاعدين معك في state. لأنه أنت لما تكون مرتك ويالك قاعدين في state أنت بتعرف لما تجي باليوم ومرتك يمشي الصباح السوق ومرتك يشتري كوم بتاع الطماطم ويشتري سمك وميت and the rest ويجي في سرير ويجي يقعد معك to complain to you إنه الليلة الماركت ده كان كده البتاع ده غالي البتاع ده غالي البتاع ده غالي. You will understand as a governor. Understand, you know, this thing you have to do your level best الوضع ده because even all these things affecting you as being a governor and the government ministers in the state and the commissioners. What is the impact of this situation on the normal ordinary South Sudanese الزول المسكين ساكت ده الشغال بمشي ببيع ديز مكتوكو الببيع في قش الببيع في شنو ده تأثير بتاعه عليه شنو. You will know that. لكن look at this. Government official, they are living in the hotels. The governors, they are living in the hotels. The rest قاعدين في استراحة بتاعت rest houses بتاعت government. Government official في جوبا they are living in the hotels.
the only person living in his house is Salva Kiir Mayardido. I'll react by share, and the rest, they are living, and divinity of president, they are living in the government houses. The rest are in the hotels. Do you mean? This is the kind of the government. No, kalam badahik. Kalam, ya khwana dama kalam badahik. Da kalam bibaki. We supposed to cry. Ana jur joy. I like the yani al icon. Little gata khatero gata thagboda. They hakuma. This is the government. It's just a very simple description to the government in South Sudan. Huh? That's kind of اتخيل يا اخوانا ده يجيك كمان يجيك المطبلاتات الحكومه without the shame, without being ashamed. ما عندهم فضيحه طبعا، ما عندهم ضماير. يجيك المطبلاتيه بتاع الرجيم بتاع جوبا challenging us ولا انتوا قاعدين تشتموا حكومه. really ignorance. حكومه منو قال في حكومه في الجنوب؟ ما عندنا حكومه في الجنوب. الفي في جوبا ده حراميه شرذمه من اللصوص. ده الجوكيين القاعدين في جوبا. I know you guys don't like that. Wallah, you have to like it. You want it, you don't want it, you have to like it, because we don't have government in Juba. We don't. Government? You guys, Gadi fi Nami Fanadik, Yalum Gadi fi Uganda, Nasawino Gadi fi Uganda, and they're living in the hotels and coming here telling me we have government in Juba. Nonsense. Let's be honest. Nasal garden to share the video there. How much is a night of hotel in a Juba? Forget about these monyo hotels. I'm talking about the hotels with the international standards. How much does it cost for one night? Just I need an answer. How much? Another answer, Lenasa le Facebook or YouTube. How much El Funduk for Juba become? The hotel with 1 meal a day. How much is that cost in Juba? Thank you, Jeremiah. Even General Jeremiah telling me, even the religious leaders have their families in those countries. Even Rijaluddin. Asma kalamda. Even Rijaluddin fi Junuba Sudan, yal bitamu nuswanum gade fi Uganda fi Kenya. Thank you, Michael Abba. Thank you, my brother. One love. Michael Abba, thank you, comrade. Thank you, comrade. Indi comrade in Gal, Michael Gal, $300. Udalanu Michael Lim Dag Masha, Unavi fi Juba, is an American Masha Juba. Comrade in a Gale, Mitono Hamsin. John in a Gale, Tito, Dictor, Al Manyamonya Hotel, there be $1 a day. Guruja Naza be human win. And that's a knife for Nadik Javi Guruja win. Ubela Diao Gadiaka. Swalda, Jawabulo into. Junubin, low into Kashab, Ma Wusilla Lemarhala Bitatal way. We question the people that did not reach the level of questioning their corrupt brothers and sisters. Those people, they are ignorant and they will not be able to make change. Always, you will be manipulated by them. They will use you. And Ghabi. I'm not insulting anyone. I'm telling you the truth. Enter and you have a gut to come here telling me you defending them. Telling them my government official. Really? Government official? Are you aware about what the government official look like? Nonsense. Nonsense. The government officials, they'll nas the Manisamum honorables,
Ashigibel India Hoi Riki in they're horribles. Yep, they are horribles. Honorable is actually a name given to the government who is saving people, the people honoring him. We honoring you being our savior. We honoring you. Nina Kashab, Nina Del, Nina Benagadirak, Shakira, we call you honorable because we are the one honoring you. But come here. What are they? Those call themselves honorables. Well, horribles. What are they doing to the people of South Sudan? Riak Gak, he wrote to me telling, you are abusing us, Edward. Yep, you have to be abused. I have to abuse you. عشان انت تزعل وما تدعم الحرام تاني. You have to be abused. Because coming here, crying, we need a gurush. No, we're calling the government. We don't have government. I don't abuse you, my brother. My respect to you because you always stand with the truth. But the truth, we have to say it. Period. تغيير ده ما دير مجاملة. Let's continue. إذن حكومة زي ده حكومة يال بتاعهم قاعدين برا نساوين بتاعهم قاعدين برا والوزراء ديل وديل نعمين فنادق بلد زي ده ما عنده قومة. This kind of the country will not see a light. دولة زي ده we need to put a question mark. And this is a situation happening في جنوب السودان الآن. إذن سؤال بتاع نمشي قدام. سؤال نمبر 6. ما هي تكاليف العلاج والتعليم والإيجار؟ الناس كلها قاعدة تعالج، كان جو جارة ساكت جارة طيارة نيروبي. ليه؟ لأنه ما بيسوقوا في المستشفيات اللي قاعد في البلد بتاعهم. دولة زي ده ممكن ندوك صدرنا؟ نو. قروش ده بلد ماشي وين؟ ماشي في الجيب بتاع سلفا كير والحرامية تانين. And this is the truth. ده حقائق. Everybody aware of this. Khawaja في New York هنا aware of this. Forget about it. I'm a South Sudanese. Khawaja aware of our behavior with our leaders بتاعنا في الجنوب. And they are writing of it every day and night. The سؤال number 6. ماذا نستورد في حين يمكن توفيره في الداخل؟ أننا قاعدين نورد شنو في الخارج اللي ممكن نوفره في الداخل. طماطم اللي بنوردها في يوغندا ده محتاجين نجيب طماطم من يوغندا؟ لا. طماطم ده أهلنا في الاستوائية before region تجنجولة they can offer to Juba ده. قبائل التري ريجون بتاعت يا خليك من تري ريجون سنترال إكواتوريا ده ساكت. لو بي في سلام والباري ديل والدراسة والترايب بتاعت باري سبيكرز اللي قاعدين في جوبا ده ناس منداري دراسة وكده ديل. لو في بيس وبيزرعوا with the other South Sudanese اللي قاعدين في جوبا اللي ممكن يزرعوا يدوم chance for them يعملوا الشركات ويزرعوا كده وكده they can feed Juba. They can feed Juba. But نحن محتاجين نجيب بصل ده ما نزرعه. ممكن يزرعوا في واو، يزرعوا في على النيل، يزرعوا في بور، في ايسترن، في ويسترن، يزرع في المال البصل بقوم فوقه. يزرعوا ويجيبوا يصدروا لكل جنوب السودان. We are not able to do this. But because we don't have peace, ما في سلام. We don't have stability. You can be killed في المزرعة بتاعك. And that's why we are telling this Salva Kiir, يا راجل, salam should be priority number 1. Salam 1. Salam 1. Salam 1. Salam 1. Because stability, the peace and stability, it will pave the road to stability and to the development في جنوب. لكن إذا هنا you don't talk أنت ما تقدر تجيب سلام وكلهم كذابين ومنافقين. وما دارين stability، ما دارين سلام، ما عندهم إرادة سياسية. What will happen؟ لأنه معهم those SPLM IG leaders they don't have problem. They have the money. أسر بتاعهم قاعدين في يوغندا.
The situation is good with them for them to continue looting the resources there. Is then into Kashabita, Juba, Sudan, wake up. Open your eyes. And you stop your blind supporting to the criminals and killers and looters. Stop it. Question, because I have to go quick. Number 7, ما هي المهارات الغير متوفرة محليا بحيث تحتاج إلى تشغيل أجانب فيها أو يتاح فيها الفرص لأعمال أجنبية؟ والله دي كلها أسئلة صعبة. أقول إننا محتاجين للسواقين بتاع المويه في جوبا، ليوغنديين ولا إريتريين ولا لإثيوبيين، أننا محتاجين لهم؟ No. But what is happening? Ask yourself. Number 8، لماذا تظل البنوك التجارية الأجنبية أقوى في البلاد بعد كل هذه السنين؟ Very good. ليه البنوك الأجنبية أقوى؟ لأنه البنوك الأجنبية مدعومة بأنظمة قوية في دولهم. وانت كحكومة انت ما قاعد تثق في نفسك وما قاعد تثق في شعبك وما قاعد تثق في البنوك بتاعك، لذلك أي زول في الجنوب جاري لبنك أجنبي. ليه؟ لأننا ما بنثق فينا كجنوبين because we know ourselves we are tribalists and corrupt. I know you guys don't like this way of talking, but that is the truth. أنا أصلا قاعد أعلم الناس وشغلة مش حقيقة ده جنوبين they have to hear it because أنا قاعد أخاطب المايند بتاع الجنوبين. this is the truth. الليلة ده في الجنوب أي زول جاري في بنوك بتاع الأجانب. كلكم خاتين بنوك قروشكم في KCB في equity. I don't know this Ethiopian bank. I don't know what you call it. The rest of Uganda bank okay da. But when it comes to bunuk bitadna bank zira, nobody care about it. Why? We don't care because we don't trust. We don't believe in our ability of what we can do better than the others. This is not the truth. The mushawa hagiga junubin. The mushawa hagiga. We don't believe in our ability. We don't trust ourselves. عشان كده هنا في جوبا we don't believe in our banking system. We don't believe in bank الزراعي case use this kind of كان حصل له bankruptcy زمان bank بتاع ناس جبيل كوبا اسمه شنو this Nile Commercial Bank and the rest of the other banks. We don't believe in them. جنوبين الليلة في الجنوب بدل ما يشيلوا جروب بتاعهم يخطوا في بنوك بتاع South Sudanese عشان for them to grow up and take control of banking system of our money and manage them and develop ourselves because some of them are corrupt even. يا أخي الله يجيب السودان ده تمسك من هنا مقدود تمسك من هنا مقدود تمسك من هنا مقدود at the end yes you end up تضحك. عشان كده الجنوبين جارين شايلين جروب بتاعهم لأجل ل KCB. Thank you my cousin Tibo. Good morning my brother. Good morning. الناس good morning. الناس شايلين القروش دي شايليننا خاتينها في بنوك الأجنبية. خاتين قروش بتاعهم في KCB خاتين قروش في Equity Bank وكده. Why? Because we don't believe in our banking system. مش كده؟ ده الحقيقة المرة. في زول هسه كتب لي شوفوا قال تكون قروش بتاعك في البنك ايفوري وتمشي تقول داير قروشك زاد اقول له ما في قروش. جنوبين look into this. JJ my brother those JJ Nimir those are communicating with me here. Mafia Akuma Mafia my brothers I love you guys. JJ يا نمر شوف يقول لك تاخد قروشك يعني انت تشيل قروشك يتخيلوا banking system بتاع جنوب السودان and that while South Sudanese they don't believe even in their own banking system. انا شلت قروشي كايد ولا شيء وانا ماشي اخده في ادمان في بنك بتاع الايفوري. انا امشي اقول لهم انا داير قروشي ويقولوا لي ما في قروش.
Junubin. Huh? What a country. What a country. What a country. يا أخي معقولة. So into شوفوا الحاجة دي. عشان كده قلت لكم قبل شوية because we are so Sudanese we don't believe. This need a critical thinking. We need to criticize ourselves. البنوك زي ده من بياخد قروش فوقه. عشان كده الجنوبيين they don't trust their own banking system. We are not trusting our own banking system ليه؟ لأنه البنوك ده I don't know what's going on with them. Because ما ممكن تقول لك أنا أخش قروشي وأنا ماشي أطلع قروش تقول لي والله يا إدوارد we don't have money for you. تقول لي أنا ما عندي قروشي. عشان كده الجنوبيين now they don't trust their own banking system. ماشيين ياخدوا قروش بتاعهم في بنوك الأجنبية KCB لأنه when you need your money you will go you will get your money. This equity bank when anytime you need your money you will go and get your money. عشان كده الجنوبيين they don't trust their own banking system the way they are managing it. ده أنا بخليه عشان نمشي قدام. وده this is one of the critical issues we are people of South Sudan we need to discuss it and address it and correct it. If we don't criticize this kind of behaviors between our banking system, طيب انتوا الجنوبيين بيثقوا فيكم كيف؟ نبيل جنوب بيثقوا فيكم كيف؟ These accountants إذا انتوا زول بياخد قروشه أنا داير قروشي بقول لك we don't have money عشان كده الجنوبيين الليلة ده بيثقوا في بنوك بتاع الأجانب more than trusting their own banking system. والحاجة دي we have to take it serious as people of South Sudan. شيء مؤسف جدا. شكرا كومراد. في زول برضه عمل لي ريماين هسه هنا. أنا I don't mention name بتاع those give me source بتاع my source of information. في زول هسه كتب لي هنا أختي قال لي يا إدوارد even البنوك المؤسسات الحكومية اسمعوا الكلام ده المؤسسات الحكومية في جنوب السودان خاتين القروش بتاعهم في بنوك الأجنبية. Look into this. انتوا عارفين الخطوره بتاعه شنو؟ في انتوا عارف قبل كم سنه خليني اقول لكم حاجه اقول لكم معلومه هنا. للناس المتابعين قبل سنتين ثلاثه تذكروا كان في صراع بين امريكا والصين لو تذكروا. By then لما الناس كان people are transforming a networking system لما كان جاء النتورك بتاع 5G وقت ده تتخيلوا كان لانه ال 5G دي company under control بتاع تشاينا. انتوا عارفين امريكا رفضوا ليه؟ امريكا رفضوا لانه لو هم قبلوا 5G في امريكا هنا الحكومه الصينيه بيكون عنده access لكريدت كارد لادرس بتاع امريكان سيتيزن في امريكا هنا ده. شوفوا كلام شفتوا الخطوره ده وين؟ بعد ذاك لو if they have access لكريدت كارد انفورميشن بتاعت الامريكان والادرس بتاع البيوت بتاعهم then what remain. شوفوا الخطوره بتاعه في الفهم بتاعت الامن قدروا شنو؟ عشان كده امريكا رفضوها. جاتوا لا they refuse it. ليه؟ لانه unless China they need to accept the control بتاعت انه امريكان they take the control system بتاعت information بتاعهم بتاعت 5G ده الداتا بتاعهم ده need to be controlled and managed بتاع دولتهم ده should not be managed by any دولة تانية. Please let go South Sudan and take example بتاعت حكومة جنوب السودان. وده للناس اللي بيجوا بنطلع كده ده we have government. إذا كان معلومات بيوت ادرس بتاع جنرال بتاعنا في البنوك الأجنبية. The government official في البنوك الأجنبية. ordinary citizen في البنوك الأجنبية. الكريدت كارد بتاعهم الانفورميشن thing into this. فكروا في ده. هل الدولة ده هسه هل الجنوب ده دولة بتاعنا؟ say let me ask that question. ممكن بعدين في زول ممكن يجي to answer my question.
جنوب ده سي دولة بتاعتنا سي. إذا كان البنوك الأجنبية they are the one controlling our system, they are the one controlling our banking system. عندهم الانفورميشن بتاعت الوزراء بتاعت الرئيس بتاعت منو. Why? Because we don't believe in our own banking system. ليه؟ لأنه I don't know they are corrupt. What أنا ما بعرف. إذا كان بنوك ده الليلة ما في بنك في جنوب السودان. ايفري ده واحدة من البنوك والبنك الزراعي سمعتهم كان كويسة. بنك الزراعي في مرحلة كده بيجي فيه فساد. And everybody was aware about the corruption that حصل bankruptcy كان داير يصل inside the bank 2 years or 3 years ago. بنك ايفري ده زمان في السودان كان بنك كويس. أنا زار كان عندي حساب فوقه في خرطوم. حتى يمداك في جوبا من البنوك المؤسسة. later you can put your money. And it's supposed to be encouraged. Again, زار يطور نفسهم out of being kind of إنك إنت على شوف. هسه برضه رسل لي معلومة تانية. أنا قربتها عشان ندي فرصة للناس. اتخيلوا البنك ده الليلة ده بيك إذا البنك ده صار واحد من البنوك الوطنية المفروض يكبر ويكون له فروع في كل جنوب السودان. قاعد يقول كان زول مشي له ما عنده قروش في جوبا. طيب ده منو بياخد قروشك فوقه؟ منو بياخد قروش؟ الأسوأ حاجة تانية يا جنوبيين قالوا كمان السيستم بتاعت النظام بتاع الجوازات الممغنطة دي. الجواز الممغنط الجديد ده السيستم بتاع التحكم بتاعه في دولة أجنبية. Look into this للشعب بتاع جنوب السودان. دي it is a critical issues. إذا كان الجواز الممغنط ده سيستم نظام جواز بتاعنا الممغنطة دي سيستم بتاع التحكم بتاعها في دولة أجنبية. We are not the one controlling it في جنوب السودان. غالبنا شنو؟ We are very smart South Sudanese. في يال بتاعنا هنا شطار جدا كان في أمريكا وفي كندا. تمام وتاي تدربهم ديل صاروا مجرمين. I'm not just it's not a bad way. تجيبهم hire them جيبهم they are South Sudanese. Let them control your system and train the others. We are not able to control that في جنوب السودان. Very sad indeed. أخيرا نمشي للسؤال عشان بعدها أنا داير نقرأ هاك الحاجة ونفتح فرصة للنقاش. السؤال نمرة 8 بتاعت جوزيف شدار. لماذا تظل البنوك التجارية الأجنبية الأقوى في البلاد بعد كل هذه السنين؟ وهل ساهمت في النمو الاقتصادي لقطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة مثلما تفعل في الدول المقارها الرئيسية؟ لا. very sad. أخلي لكم. نمرة 9 من هم الأثرياء البلاد وكيف سروا؟ يا أخي ده سؤال ده سؤال مهم جدا يا أخوانا. تخيلوا سؤال اللي طرحه جوزيف شدار ده. قال سؤال نمرة 9 والأخير من هم أثرياء البلاد؟ الناس الأغنياء الريشز بتاعنا ده ناس منو؟ ولقوا قروش ده كيف؟ I hope someone from the room, someone from those who are watching this live video will come up and make a comment. Please try to come up بعدين لو ده ريجي you take whatever you're going to contribute. آخر حاجة very sad. بلد كلها ملخبط وبلد ملخوم واتبنت بأونطة في أونطة. أثرياء البلاد ده ناس منو؟ ولقوا قروش ده كيف؟ لقوها بكوتات قروش ده حكومة. فساد. عشان كده هم زاروا فاشلين. They are not able to do anything. I leave that for you. Aliu talk about it. God bless you, Honorable Aliu. The last thing, Dr. Luala Chwek Deng هو كتب توصيات قال من قبل كم سنة وبيه قاعد يكرر الكلام ده عشان لإصلاح الاقتصاد في جنوب السودان. كتب شنو؟ أنا بدي نقرأ كلام اللي كتبه ده وبعد ذاك أنا بختم الحلقة لأنه we have been here for 3 hours and I don't want to go more عشان أنا بعدين الحكومة ما يعمل لنا مشاكل. We have to stop here with 3 hours. دكتور لوال دينغ تشويل قال أول حاجة كتب توصيات المفروض ده حاجات اللي يعملوا عشان يصلحوا الاقتصاد تاع جنوب السودان.
طبعا هو زول اقتصادي. واحد، إلغاء جميع المبيعات المسبقة للنفط الخام وإعادة توجيه جميع عائدات النفط من بيع حصة الحكومة في أرباح النفط إلى بنك جنوب السودان. توصية نمبر 1 من الأشياء. المبيعات المسبقة دي كله يلغوه، والنفط الخام اللي ببيعه 30,000 برميل يوميا سلفا كير بديه للحرام اللي اسمه بولميل ده يلغوه كله، والنفط بتاع العائدات بتاعه يوجهه يمشي للبنك المركزي. هل سلفا كير يعمل الكلام ده؟ جنوبين كمان كونتربيوت ليتر. سلفا ممكن يعمل توصيه نمبر 1 ده لو داير تصل اقتصاد جنوب السودان. سلفا الى الرئيس ثاني، رئيس قلبه على جنوب السودان زول نزيه وزول شريف، لكن زول كرب وحرامي زي سلفا will not be able to do that. Don't tell me لما نقول لكم سلفا حرامي I'm not insulting him, I'm telling you جنوبين the truth. هو حرامي. This is the truth. نمشي لنمر 2، توصية نمر 2. 2، إلغاء الفوري لنظام المغايضة المستخدم في سداد الديون الحكومية. الله يديك العافية. 3، قيام وزارة المالية والتخطيط بتسديد جميع المدفوعات بما في ذلك سداد القروض بعملة جنوب السودان، وأولئك الذين يريدون الدولار بما في ذلك الدائنون الأجانب يشترون الدولار من قطاع المصرفي بتسيير من بنك جنوب السودان من اتحاديات العملة الأجنبية المتراكمة. الكلام ده ما بحمله لأنه يا كومراد دكتور لوال أشويك الناس زي ذاتهم عندهم يد في بنوك وصرافات الكثيرة ده. They will not be able to do that. Challenge. Let's go to number 5. قيام مجلس جنوب السودان بفتح حساب ضمان بفائدة في إحدى المؤسسات المالية الدولية ذات المصداقية حيث يتم إيداع عائدات النفط من أجل الطرق. مقابل زي برنامج بتاع أمريكا مع العراق، النفط مقابل الجزاء. الناس زل they will not accept it. Thank you my brother come. Yes, that is the naked truth. أنا شخصيا هنا I'm not sugarcoating anything. I'm telling you the truth. I don't care about your emotion of protecting thieves, corrupt leaders. I don't care about it. I care about the innocent people of South Sudan النايمين في الشوارع وأطفال الشوارع الما قاعدين يأكلوا. You coming here crying protecting thieves حرامية ولصوص because you are eating with them. هنا ده حقيقة كده straight forward. No job leave ما في. كلام ده يا الوال ما بيشتغلوا به. نمر 5. نمر 6، سيتم دفع الدفعات لمغاولي الطرق من حساب ضمان بناء على تفويض من وزارة الطرق والجسور وليس وزارة المالية والتخطيط العمراني. يا سلام عليك يا أخي. ده ما بيشتغلوا به. خلينا نفتح فرض ما بيشتغلوا بكلام اللي كتبه، لأنه الكلام ده لو نزل قاموا بكلام ده جنوب السودان يا جنوبين هيبقى أحسن دولة في شرق أفريقيا. كلام ده وسلفا كير رئيس it will not happen. وانا بتحداكم كلكم and let's see اللي يجي رئيس زول قلبه على جنوب السودان ويدينه ديل نضاف، لكن زول يدينه ملطقه بالدماء ومال الشعب زي سلفا كير he will not do something like this. نمبر 7، رئيس الجمهورية يكلف وزير المالية بإصدار أمر دائم غير قابل للنقد لمحافظ بنك جنوب السودان بصرف رواتب وأجور موظفين القطاع العام يومي 15 لموظفي قطاع الأمني ويوم 28 من كل شهر وخصمها من أرباح حاصلة الصادرات النفطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي. ما بقوموا به. كلام ده كبير عليهم يا الوال. If you are watching this live video كلامك ده مخترعاتك ده كبير. they are big لكورب government القاعد في جوبا ده كلبتروقراطيك government كبير لهم. كلامك ده كبير عليهم لأنه ده حكومة بتاع ناس فاسدين. This is the truth. نمر 8، يقوم مجلس دول جنوب شرق أفريقيا باتخاذ تراتيب مع بنوك مركزية في مجموعة شرق أفريقيا وخاصة كينيا
أوغندا لاستخدام عملتيهما الوطنيتين في معاملات داخلية المنطقة وتسوية أي عجز في هذه السنة التقويمية. على سبيل المثال إذا كان لدى كينيا مزيد من الجنيهات في نهاية ديسمبر من عام فيمكن لبنك الكويت المركزي بعد ذلك استبدال SSP بالدولار الأمريكي. كيف يمكن هذا؟ ويمكن لهؤلاء السودانيين الجنوبيين الذين يسافرون إلى الدول الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا استخدام برنامج SSP بدلا من حمل الدولارات. أصبح بإمكان كده تلقي SSP يساوي معاهم الدفاع كده. ده كله كلام يعني يستخدموا قروش بتاع يوغندا وكينيا في المهمله. ده كله كلام ما بيشتغل. ده توصيات مخترعات بتاع الوال التشيك دكتور لالتشيك لمعالجه الازمه الاقتصاديه اللي قاعده مرضوه جنوب السودان الان. لا هنا انا كلمت كثير وانا داير اجيب هنا، لكن انا داير اقول لكم هنستمر في حلقه نمره 2 الاسبوع الجاي because of بكره maybe بيكون عندي حلقه وmaybe بيكون ما عندي حلقه في وقت زي ساعه ممكن يكون وقت زي ده لو بقى في tomorrow. لو ما في ناس ماشيين للقيامه الاسبوع الجاي ان شاء الله اننا نجي نعمل حلقه. وشكرا لكم. الوضع الهسه الاقتصادي ما عنده حل، ما عنده حل. الجنوبيين الاقتصاد انهار والبلد ده ينهار خلاص. والفساد بتاع رئيس الجمهورية ظاهر جدا. Thank you for reminding me comrade. انت الجنوبين فساد بتاع الرئيس بتاع الجمهورية بتاع سلفا كير ظاهر في الفيديوهات. شوفوا في بيت قبل كم يوم عمل لايف اللي بيقولوا الرئيس ادى بده $500 $500,000 البيت ده كده الرئيس دار البيت ده كلام قاعد يقولوا في تربيه ده كله صح. الفيديو يوم ده انا جبت هنا اقواد المنافق داير يقول لي اي دور كلامك ده ما صح، الفيديو ده غلط. الفيديو ده البيت اللي اتكلم ده ضحيه بتاع الرئيس سلفا كير، لكن لانه انت طلبت الناس ما بقدر يجي يوقفوك. ما لقيت زول يجي يترجمه، ما لقيت زول يترجمه ده لانه لو قالوا لك سلفا ده بيجي وراك، لو انت دنكاو بيجي يفتش اسره تقول ده كام افتر يو، عشان كده ده ما في دنكاو يجي فوق عشان يترجم لي الفيديو ده. But I got the translation. ده دليل قاطع على الفساد بتاع سلفا كير مياردين. So ما يجي نزول هنا you try to protect criminal thieves destroyers. That will not be acceptable. جنوب السودان under Salva Kiir leadership ما عنده مستقبل، ما عنده future. أخيرا ربنا يكون مع شعب بتاع جنوب السودان. في كلام زلقات بتاع لسان قلناه هنا قبل مر شديد بدي ياخذ ده no way. لازم كلام يكون سخن عشان نهنا to understand how can we correct the situation. الوضع الموجود ده وضع سيء، وإلا الناس اللي بيجي بدافعوا عن الكريمنالز والمجرمين لو إصلاح ما في إصلاح، لأنه سلفا ده المفروض يكون نمبر 1 to correct يعمل إصلاح في المكتب بتاعه. بيمشي معه هلا عشيرة بتاعه بتاع هلا بيمشي في زيارة. Everybody aware of this. زيارة بتاع سلفا كير ما قاعد يمشي فيه كل الجنوبين. Everybody aware of this because they are enriching themselves through traveling DSA وكده كروش. أنا نمشي للكلاب هاوس، أمشي معنا للكلاب هاوس. Anybody want to come up, want to contribute, come up, you are welcome. أنا نمشي لبارت 2 لسه ما بدينا بارت 2 because داير أوريكم الأسباب بتاع الانهيار بتاع الاقتصاد ده شنو في إطار برنامج سياسي. ما ناس دكتور كيو بيكلموا كلام بتاع اقتصاد وكده no. هي politics. الحلقة الجاية هنمشي لبارت 2. البلد ينهار، مرتبات للمواطنين ما في، مرتبات للدبلوماسيين ما في، بيقوا شحادين، بلد يتفرتك والشغله كلها باصت. وبلد ينهار، اقتصاد ينهار، اوريدي كولابس. عشان كده هو قبل قال قاعدين يشحدوا قروش من الدول بتاع الجوار من بعض الحكومات to pay the salary. Very sad indeed. شكرا لكم وربنا يبارك فيكم وربنا يبارك في جنوب السودان. والstruggle must continue.
Shukran lekum as Facebook, YouTube. Well, let us continue next time. Shukran, by the way, for keeping these big numbers for 3 hours, watching live on Facebook. I really appreciate it. I really appreciate and give thanks to the people of South Sudan being with me for 3 hours, above 150 something. Very, I do appreciate it. So thank you so much, and God bless you all. Shukran jazeera.